লিখতে হতো পেপার কোড পেপার নেম, ওটা আমি অন্য একটা সাবজেক্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম মানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখেছি তুমি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি বা এরকম কিছু দেখেছি আমি। তোমার ওই যেটা লাস্ট মেলটা তুমি তুমি অনেকবার মেল করেছো তো। হ্যাঁ, আমি মানে রিপ্লাইতে পাঠাতে ভুলে গেছিলাম। হ্যাঁ, রিপ্লাইতে পাঠাতে ভুলে গেছিলে, নাম ভুল লিখেছো সাবজেক্টের। যাই হোক, হুম। তারপরে আলটিমেটলি তোমার যে ফাইনাল মেলটা সম্ভবত লাস্ট যেটা পাঠিয়েছো সেইটাতে মনে হয় তুমি ঠিকঠাক করেছো সব কটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে, আমি সেটা ইয়ে করে দিয়েছি, অসুবিধা নেই। স্যার আমারও সেম মিস্টেকই হয়েছিল। আমার অ্যাকচুয়ালি ফাইল নেমটা আমার একটু ফরম্যাটিং এররের জন্য হ্যাঁ, ভুল চলে ফরম্যাটিং এর গেছে। জন্য আমি দেখেছি, তোমারটাও মনে আছে, তোমারটাও মনে আছে। আমি স্যার ওটা আমি মেল করে দিয়েছিলাম আমি আপনাকে দেখেছি আরেকবার। দেখেছি দেখেছি ঠিক আছে স্যার। দেখেছি। স্যার মনে হয় আগে আর কি আগে একটা এক্সাম ছিল তো সেটা 319 দিয়ে সেভ হচ্ছিল। নেক্সট বার যখন 319 দিয়ে সেভ করছি তখন যে বারবার 22 চলে আসছে কপি, এরকম হয়ে যাচ্ছিল, দিয়ে ওটা ডিলিট করতে পরে ঠিক হলো। ও, যাই হোক, সে মানে এটা এগুলো ঠিক আছে, ক্লাস টেস্টে নয় অসুবিধা নেই, সেগুলো টুকটাক অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যাবে, নিজেদের মধ্যে ব্যাপার, অসুবিধা নেই। কিন্তু সেমিস্টার পরীক্ষায় এই ব্যাপারগুলোকে কিন্তু খুব কেয়ারফুলি ডিল করবে, ঠিক আছে? সেমিস্টার পরীক্ষায় কিন্তু এরকম কোনো রকম ল্যাকুনা যদি থাকে সেটা কিন্তু এন্টারটেইনড হবে না বা কোনোভাবে আমি কাভার আপ করতে পারবো না, ঠিক আছে? কারণ ওখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো আমি তো তোমাদের সামনে এখন ডিসকাস করতে পারবো না, ক্লাস তো। সেই ফ্যাক্টরস গুলো থাকে সেমিস্টারে, ক্লাস টেস্টে ম্যানেজ করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে। বাট তোমরা যদিও কলেজ ইউনিভার্সিটি লেভেলের স্টুডেন্ট, তোমাদের কাছে এক্সপেক্টেড যে তোমাদের ম্যাচিউরিটি লেভেলটা অনেকটা বেশি হবে। সো অ্যাকর্ডিংলি কিছু কিছু জিনিস যেগুলো হয়েছে সেগুলো এক্সপেক্টেড নয়, বাট এনিওয়ে আমি ম্যানেজ করে নিলাম, ঠিক আছে, বা অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। কিন্তু আমি স্পেসিফিক্যালি তোমাদের বলছি সেমিস্টার এক্সামে, আর কিছুদিন পরেই এক্সাম আছে, সম্ভবত রুটিনও তোমরা পেয়ে গেছো। সেমিস্টার এক্সামে কিন্তু এইগুলো কোনোভাবেই ম্যানেজ করা যাবে না, আমরা হেল্পলেস, মানে অ্যাজ এ টিচার আমি বলছি আমাদের কিছু করার থাকবে না, মানে আই হ্যাভ টু অ্যাক্ট অর রাদার রিঅ্যাক্ট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর অ্যাকশন। বুঝতে পেরেছো? মানে এখানে কিছু করার নেই, তুমি যেরকম ভাবে কাজ করবে মানে অ্যাকশন করবে, তো আমাদের রিয়াকশনও সেরকম হবে। সুতরাং আমি এক কথায় বুঝিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতে চাইছি। কোনো রকম কোনো ল্যাকুনা, কোনো রকম কোনো মিস্টেক যদি হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু পে ফর দ্যাট, সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বললাম। কিছু করার নেই, মানে আমরা কিছু করতে পারবো, উই আর হেল্পলেস, মানে কান্ট হেল্প ইন দিস রিগার্ড। সো তোমাদেরকে প্রচন্ড কনসাস থাকতে হবে। এই সিস্টেম জেনারেটেড হয়েছে, কি অমুক হয়েছে, সিস্টেমের প্রবলেম, এই প্রবলেম ওই প্রবলেম, এটা হয়নি, আমি খেয়াল করিনি, আমি পাঠাতে গেছিলাম, এক পাঠা থেকে আর এক পাঠিয়ে দিয়েছি, ইত্যাদি ইত্যাদি, কোনো কিছু এন্টারটেইন হবে না। এবং তোমাদের বলে রাখি, হয়তো তোমরা জানো না, আমি জানি না তোমরা ফার্স্ট টাইম অনলাইনে দিচ্ছ কিনা, প্রথম যে সাবমিশনটা করবে না সেই সাবমিশনটাই কিন্তু কনসিডার হবে। অ্যান্ড ওই সাবমিশনে তোমার যেভাবে যে স্ট্যাটাস থাকবে, যে ফর্ম থাকবে, যে কন্ডিশনে তুমি করবে সেইটাকেই কিন্তু কনসিডার করা হবে। এবং অ্যাকর্ডিংলি যদি কোনো মিস্টেক থেকে যায়, কোনো গ্যাপ থেকে যায়, কোনো ফ্লস থেকে যায়, সেটা কিন্তু সেইভাবে ট্রিটমেন্ট হবে তার। সুতরাং সেটা কিন্তু আমি বারবার বলছি, খুব কেয়ারফুল থাকবে, শুধু আমার পেপার বলে না, সব পেপারের কথাই বলছি কিন্তু। কারণ অনলাইন পরীক্ষায় সেমিস্টারে ফাইনাল এক্সামে কিছু করার নেই আমাদের। এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টরস কাজ করে, অনেকগুলো প্যারামিটার্স কাজ করে, ইকুয়েশনটা অন্যরকম। বুঝতে পেরেছো? আমি সেই জন্য বলছি একটু একটু কেয়ারফুল থাকবে। আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে মানে এখানে ঠিক আছে ক্লাস টেস্টে কিছু মিস্টেকস হয়েছে, তোমরা কিছু মিস্টেক নিজেরা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছো, অ্যাকর্ডিংলি কেউ কেউ কারেক্টও করেছো বা চেষ্টা করেছো, দ্যাটস গুড, ফাইন। আর কেউ কেউ সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারোইনি বা হয়তো ইগনোর করেছো। কিন্তু এগেইন আবার বলছি, যদি সেটা সেমিস্টারে ফাইনালে হয় তাহলে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু পে ফর দ্যাট, আমি কিন্তু পরিষ্কার বলে রাখছি। যেমন প্রথম পয়েন্টটাই হচ্ছে, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে অ্যাজ এ রিপ্লাই টু দিস ইমেল ইউ হ্যাভ টু সেন্ড ইউর আনসার স্ক্রিপ্ট, অ্যাজ এ রিপ্লাই টু দ্য ইমেল লেখা ছিল, পরিষ্কার লেখা ছিল। সেখানে কেউ কেউ, মানে আমি বলবো 70% টু 80% স্টুডেন্ট পাঠায়নি, ঠিক আছে? পরবর্তীকালে কেউ কেউ আইডেন্টিফাই করেছে যে হ্যাঁ এটা একটা মিস্টেক হয়ে গেছে, আবার তারা পাঠিয়েছে, দ্যাটস ওকে, আমি সেটা কনসিডার করলাম। কিন্তু বাকি যে 70% স্টুডেন্ট কি 80% স্টুডেন্ট যারা কমপ্লিটলি ব্যাপারটাকে ইগনোর করে এলো, মানে আমি জানি না তারা আদৌ মেলটাকে ঠিক মতো পড়েছে কিনা,
বা পড়লেও সেটাকে আদেও কোনো রকম ইম্পর্টেন্স দিয়েছে কিনা। ঠিক আছে, সেখানে একটা ইনস্ট্রাকশন তাকে বলা হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে, and you have to follow that instruction, you should abide by that instructions, এবং ইনস্ট্রাকশনটাকে সে রীতিমতো ভায়োলেট করে গেছে এবং সে এক্সপেক্ট করছে যে এই ভায়োলেশনের পরেও তার খাতা ইভ্যালুয়েট করা হবে এবং তাকে মার্কস দেওয়া হবে। তোমাকে যদি 100 খানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে, তোমাকে 100 খানে ইনস্ট্রাকশন ইন টোটো ফলো করতে হবে। এটাই এক্সাম, এটা ক্লাস নয়। এক্সামিনেশন সেটা যাই হোক, ক্লাস টেস্ট হোক, আরে তোমার সেমিস্টার পরীক্ষা হোক, যাই হোক, সে ইন্টারমিডিয়েট কিছু হোক, ফাইনাল হোক, যাই হোক, যে কোনো পরীক্ষার কিছুগুলো রুলস এন্ড রেগুলেশনস থাকে, অফলাইন অনলাইন, এগুলো ইম্যাটেরিয়াল। পরীক্ষা পরীক্ষা, মানে আমি আবার বলছি, ক্লাস টেস্ট বলে আমি হয়তো কনসিডার করে দিচ্ছি, কিন্তু কনসিডার করে দিচ্ছি মানে ভেবো না যে এই কনসিডারেশনের জায়গাটা থাকবে ফাইনাল। ফাইনালে তোমাদের ঠিক যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে, প্রত্যেকটা যদি 10টা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে, তো ওই সেট অফ ইনস্ট্রাকশন, ওই সেট অফ যে ইনস্ট্রাকশনস থাকবে, ইনস্ট্রাকশনস একাধিক, সেই ইনস্ট্রাকশনস গুলো কিন্তু তোমাকে ফলো করতে হবে ইন টোটো। তুমি তার মধ্যে কিন্তু কোনো রকম ইঞ্জিনিয়ারিং করতে যাও না, তাহলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায়। ঠিক যেভাবে যা ফাইল নেম বলবো সেইভাবে। ইভেন তোমাদের বলে দিচ্ছি, ফাইনাল পরীক্ষায় তোমাদের ফাইল সাইজও মেনশন করে দেওয়া থাকবে, সে এত এমবি কি এত এর মধ্যে তোমাকে একটা নির্দিষ্ট সাইজ পাঠাতে হবে। সে ফর এক্সাম্পল একটা আমি সাইজ বলে দিলাম, তার মধ্যেই পাঠাতে হবে। বাই হুক অর বাই ক্রুক ইউ হ্যাভ টু জেনারেট ইউর পিডিএফ ফাইল হ্যাভিং দ্যাট সাইজ, ইউ ক্যানট এক্সিড দ্যাট সাইজ। কি করে করবে সেটা আমার দেখার দরকার নেই, সেটা আমার বোঝার কথাই নয়, সেটা তোমায় করতে হবে। তো আমি সেই সাইজটা মানে লিমিটটা মেনশন করে দেবো, ঠিক আছে? তোমাকে তার মধ্যে ফাইল সাইজ আনতে হবে। এরকম আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, এরকম অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন দেখবে আরো বেড়েছে। ফাইনাল পরীক্ষায় এরকম যে সেট অফ ইনস্ট্রাকশন থাকবে, সেই ইনস্ট্রাকশন নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন অনেক বেশি থাকবে, এবং সেটাকে তোমাকে এক্স্যাক্টলি এরকম 100% ফলো করতে হবে, ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তোমার কাজের মধ্যে দিয়ে। যে তুমি ফলো করেছো সেটা আমাকে বুঝতে হবে। তো তোমাকে বললাম একটা সিম্পল ব্যাপার, অ্যাজ এ রিপ্লাই টু দিস ইমেল সেন্ড করো, তুমি দেখো 70 to 80% স্টুডেন্ট টাইপ করলেন, ইগনোর করে দিলেন। কেউ দেখে ইগনোর করেছো, কেউ হয়তো খেয়ালও করো, আর যারা পরে খেয়াল করেছো তারা পাঠিয়েছো, দ্যাটস ওকে। আমি সেটা ইন ওয়ান সেন্স অ্যাপ্রিসিয়েটই করলাম যে তারা তাদের মিস্টেকটা আইডেন্টিফাই করেছে এবং কারেক্ট করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাকিরা। এবারে এটা যদি ফাইনাল পরীক্ষায় হয়, তাহলে ওই যারা ওইখানে আলাদা আলাদা মেল পাঠিয়েছে, আবার আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে কেউ তো মেলের কোনো সাবজেক্টও দাওনি, তুমি একটা ফ্রেশ মেল পাঠিয়েছো, একটা নিউ মেল জেনারেট করেছো, তার কোনো সাবজেক্ট নেই। সাবজেক্ট ছাড়া ইমেল, সাবজেক্ট ছাড়া ইমেল, জানো তুমি আমার 3টে এরকম 3টে না 2টো ইমেল আমার স্প্যামে গিয়ে জমা হয়েছে। এবার আমি তো যখন ক্রস চেক করছি আমার নাম্বার মিলছে না, তখন আমার একবার মাথায় স্ট্রাইক করলো, একটা স্প্যামটা দেখি, তো স্প্যামে গিয়ে দেখি হ্যাঁ 2টো জমা হয়েছে। তা এগুলো হলে কি করে হবে? তুমি যখন কাউকে একটা মেল করছো, এগুলো তো একটা ফর্মাল অফিসিয়াল জিনিস, এগুলো বোঝো। আর কতবার বলবো এইভাবে? একটা সাবজেক্ট তো দেবে অ্যাটলিস্ট, একটা সাবজেক্ট। কি মেল, কি করছো, কাকে পাঠাচ্ছ, কি ব্যাপারে পাঠাচ্ছ, রিগার্ডিং হোয়াট, সেটা একটা দুটো ওয়ার্ড লিখতে কি অসুবিধা হয় খুব? কোনো সাবজেক্ট নেই, ব্ল্যাঙ্ক, যে ওটা স্প্যামে গিয়ে জমা হয়েছে 2টো। তো আমি কিন্তু পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, মানে সিঙ্গেল একটা ইনস্ট্রাকশনও যদি ভায়োলেশন হয়, অন্য কে কি করবে আমি জানি না, আমি আমার ক্ষেত্রে আমাদের পেপারের কথা বলছি, সিগন্যালস এন্ড সিস্টেমস, সেই আনসার শিট কিন্তু আমি দেখবো না, সেটা আমার দায়িত্ব না। কারণ যে মুহূর্তে তুমি ইনস্ট্রাকশন ভায়োলেট করছো, অফিসিয়ালি লিগালি আমার সেই জায়গাটা আছে বলা যে ইনস্ট্রাকশন ভায়োলেট করেছে, তাই আমি আনসার শিট ইভ্যালুয়েট করি, কিচ্ছু করার নেই সেখানে। তোমাকে যে ইনস্ট্রাকশন আমি দেবো, তোমাকে সেটা 100% ফলো করতে হবে। কিভাবে করবে দ্যাট ইজ আপ টু ইউ, সেটা আমার দেখার কথা না, কিন্তু তোমায় করতে হবে। এন্ড অবভিয়াসলি এমন কোনো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে না যেটা ইম্পসিবল, ঠিক আছে? সেই জন্য এই ক্লাস টেস্ট গুলো শুধু টেকনিক্যাল জায়গা থেকে না, নন টেকনিক্যাল পার্টের থেকেও কিন্তু এটা এক ধরনের ট্রেনিং।
যে যেমন কিছু কোশ্চেনের মাধ্যমে বোঝানো হয় যে কিরকম স্যাম্পল কোশ্চেন মাধ্যমে বোঝানো হয় যে কিরকম পসিবল কোশ্চেন বা কিরকম স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে বা ইত্যাদি ইত্যাদি, সেরকমই বাকি যে পার্টগুলো থাকে অ্যাসোসিয়েটেড টু দ্যাট, সেইগুলোর মাধ্যমে কিন্তু তোমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হওয়া উচিত যে কি কি আমাদের করতে হবে বা করণীয়। মানে অবভিয়াসলি ফাইনাল সেমিস্টার আরো বেশি স্ট্রিক্ট হবে, ঠিক আছে, সেখানে সমস্ত দিক থেকে আরো বেশি ব্যাপারটা কি বলবো মানে একটু বলতে পারো মানে একটু কঠিন বা কঠোর জাতীয় একটু ব্যাপার থাকবে সেখানে, ঠিক আছে। এখানে যেমন একটু আমরা লিনিয়েন্ট, একটু ফ্লেক্সিবল, কিন্তু ওখানে হবে না, সেটাই বললাম, ম্যানেজ করা পসিবল হবে না। তখন কিন্তু আমাকে কেউ রিকোয়েস্ট করবে না, আমি বারবার বলে দিচ্ছি কিন্তু আজ, তখন কিন্তু কেউ আমাকে রিকোয়েস্ট করবে স্যার একটু কনসিডার, স্যার একটু ভুল হয়ে গেছে, স্যার একটু কনসিডার করুন, স্যার আর হবে, এইসব কিছু চলবে না, আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। একদম 10 মিনিট আগে কোশ্চেন পৌঁছে যাবে, আর আফটার কমপ্লিশন 15 মিনিট, এই যে 15 মিনিটস টাইমটা যেটা দেওয়া থাকে এটা কিন্তু অ্যাডিশনাল টাইম। এটা দেওয়া থাকে কেন? এটা দেওয়া হচ্ছে বিকজ অনলাইন সিস্টেমে তোমাদের জিনিসগুলোকে তৈরি করতে, কম্পাইল করবে, কনভার্ট করবে, পাঠাবে, এগুলো একটা টাইম লাগে, সেটা করার জন্য 15 মিনিট। এবারে তোমার যদি মনে হয় 15 মিনিট ইটস নট সাফিসিয়েন্ট, তাহলে তুমি আগে লেখা স্টপ করো, তার আরো 5 মিনিট এক্সট্রা নাও, ঠিক আছে। ধরো দুটো যদি পরীক্ষা শেষ হয়, তুমি 2:15-র মধ্যে আমার কাছে মেলে পৌঁছে যাওয়ার কথা বা আমাদের কাছে। সো অবভিয়াসলি এটা এক্সপেক্টেড, তোমার যদি 15 মিনিটে না হয়, তোমার সিস্টেম যদি সেরকম না থাকে, তাহলে তোমাকে অবভিয়াসলি আরো 5-10 মিনিট আগে কমপ্লিট করতে হবে, স্টপ করতে হবে, টু স্টপ ইউর রাইটিং। এতে করে তুমি আরো এক্সট্রা আরো 5-10 মিনিট পাচ্ছ, টোটাল 20-25 মিনিট পাচ্ছ। সো 20 to 25 মিনিটস আই থিঙ্ক ইট ইজ মোর দ্যান এনাফ, ঠিক আছে। সেইটুকু বুঝে সেইভাবে একটা প্ল্যানিং করে নেবে। আমি বারবারই বলছি, তোমরা তো ম্যাচিওর, তোমরা তো স্কুলে পড়ো না, কলেজে পড়ো, ইউনিভার্সিটি লেভেলে, অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, কলেজ বলাটাও ঠিক নয়। সো ইউনিভার্সিটি লেভেলে যখন পড়ছো, তখন তোমাদের ম্যাচিউরিটি লেভেলটাও সেরকম হওয়া উচিত, সেটাই এক্সপেক্টেড। ওকে, বুঝতে পারলে আমি কি বললাম কথাটা? ইয়েস স্যার। ওকে, হ্যাঁ স্যার। এটা যেন আমি আবার বলছি, কোনো রকম রিকোয়েস্ট কিন্তু আমায় তখন করবেন না, আমি সেটা রাখতে পারবো না, আমি সরি, আমি আগে থেকেই বলে দিচ্ছি। যদি কোনো ইনস্ট্রাকশন ভায়োলেট করে ফেলো কোনোভাবে, তার দায়িত্ব কিন্তু তোমার, আমার বা আমাদের নয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি কিচ্ছু করতে পারবো না, আই এম হেল্পলেস, কমপ্লিটলি হেল্পলেস, আমি তোমাকে বলেছি, আই কান্ট হেল্প। তখন আমার হাতের বাইরে চলে যাবে। সো আমি তাই জন্য বলছি, ক্লাস টেস্টে আমি তোমরা দের একটা মোটামুটি একটা ট্রেনিং হলো। ফার্স্ট ক্লাস টেস্টটা তোমরা দিয়েছো, ফার্স্ট ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট 1 IA1, ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট 2 দিলে। অনেক কিছু মিস্টেক্স হয়েছে, টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল জায়গায় অনেক কিছু ফ্লস থেকে গেছে, সেগুলোকে নিজেরা আইডেন্টিফাই করো। কোনো টিচার বলে দেওয়ার থেকেও সবচেয়ে ভালো হচ্ছে সেলফ, যদি মানে যে ইভ্যালুয়েশন বলে না, সেলফ ইভ্যালুয়েশন। তুমি নিজে দেখো যে হ্যাঁ কোথায় কোথায় মিস্টেক্স হয়েছে, সেই জায়গাগুলো কারেক্ট করো, তাহলে দেখবে ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা নেই, খুব স্মুথ বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে, সো আমরা স্টার্ট করি। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আচ্ছা, আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি। ওকে, so look at the example. In this example, it is basically a difference equation which is describing a discrete time system, the difference equation based system এরকম বলতে পারো, আর অনেকে বলে ডিফারেন্স ইকুয়েশন সিস্টেম, এরকম বলে, মানে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে আর কি, একই ব্যাপার। Anyway, so the equation is yn minus half of yn minus 1 equals to xn, where y of minus 1 is a similar type of problem আমি অলরেডি তোমাদের একটা করিয়েছি, বাট আমি আরো একটা করাচ্ছি, ঠিক আছে। So y of minus 1 equals to a, that is kind of an initial condition, you can say, okay, equals to a, and you have been asked to find out y of n, where your x of n is k into del n. K is a arbitrary constant. Now what we do, case or no, okay, so this is the expression. So you just arrange or rather rearrange this expression or the equation a bit.
So yn would be equals to xn plus this term. Take this term at this side. It's like this. Now xn, your xn is precisely equals to k into del n. Okay, so you just replace that. Xn in place of xn, you just write k into del n. Now what would happen? Now, when you put, this is general equation now we got for this input. Now, when you put n equals to 0, now of course, when n equals to 0, this delta n exists and the value of the delta n is 1, precisely equals to 1. And in this case, if you put n equals to 0, then it will be y of minus 1. And the y of minus 1 is already given, which is equals to a. So that means y of 0 for n equals to 0, we are getting this value, k plus half into a. Now all the values are known. K I know, a I know, half is a constant. So doesn't matter. So y of 0, it is a sample value, the value of the sample at n equals to 0. That means the time index n equals to 0. I'm getting the value of a sample or the output sample, better to say. So k plus half a. Now, what is y of 1? If you put n equals to 1, then it will be k of delta 1. And you know that delta of 1 is 0. So here it will be 0. Sorry, here it will be 0. And here it will be y of 0. So that means this term will vanish. And only we are left with half into y of 0. So the example 30. Now, what is y of 0? Already we got from the previous calculation or previous step. And just to plug in the value, put the value, and this is the value we got. So, similar type of problem আমরা কিছুদিন আগে করেছি. Now, what is y of 2? Similarly, if it is half y of 0 of y1, so y of 2 will be half of y of 1. And y of 1, from this step, we can calculate, and then we can put it here. So y of 2 will get, that is a half square into k plus half into a. That is y of 2. In this manner, you can find out y of 3, 4, etc. That means for different index, time index, that means for the different values of n, I can find out y of n. So that means the different sample values of the output. Okay, given this input. Okay, now, so in general, I can write, this is for n greater than equals to 0. Please note, this is for n greater than equals to 0 because we have started from 0. 0, 1, 2, 3, 4, and so on. So that is for n greater than equals to 0. So y of n equals to, if you just compare these terms. So here, from here, you can easily write half to the power n. When it is n, because 2, when it is 1, it is 1 power in 1. Okay. So n, k in plus half of n. Here the power is always 1. And this can be rewritten as, if you just multiply with the half, then here you have one is k into half to the power n. Another term is, there is half, and one term is half, another term is half to the power n. So it will be half to the power n plus 1 into a. And this expression, y of n equals to this expression, or in general, is valid for n greater than equals to 0. For any values of n, which is greater than or equals to 0, for that I am getting the value of yn equals to this. Now, what would happen? Okay, just we have written the expression once more. Now, what is going to happen when n is less than 0? This is for n is greater than equals to 0, and when n is less than 0. Now, when n is less than 0, just look at how we have rearranged the expression of the equation. Here, y of n minus 1 equals to, we just multiplied by 2 in all the sides, in two sides. So it will be 2 into y of n minus 2 into x of n. Now, n less than 0. Please note, n less than 0. Now, what is the input? My input is k into delta n. I mean, delta n occurs or happens to be at n equals to 0. Now, for n get less than 0, for the time index whose value is less than 0, of course, there is no delta function. At that time, you have not applied the input. Okay, so obviously, there is no question of xn. So this is precisely 0. Now, you are left with these two terms. Y of n minus 1 equals to 2 into y of n. 2 into y of n. Now, we know that some initial condition is given.
Now we know that y of minus 1 equals to a. Now y of minus 1 equals to a. That is known to us. That information is given. Now with this information, we can proceed like, so if we put minus 1, n equals to minus 1, because n is less than 0. Please note, don't put 0. N is less than 1. So minus 1. If it is minus 1, then of course it will be minus 2, and it will be 2 into y of minus 1. Now y of minus 1 is given. That is a. It is given. So it is a into 2 into a. Similarly, y of minus 3, it is like 2 square into a. Y of minus 4, it's like 2 cube into a, and so on and so forth. So now what we can write in general? So we can write, now look at here. So in general, we can write y to the power minus, y within bracket, then the argument is minus n when n is less than 0, please note, minus n equals to, it is 2 to the power n minus 1. Please note, when it is 3, it is 2. When it is 2, it is 1. So it is 1 less. So 1 less, that means n minus 1. When it is n, negative of n, this is n minus 1. But the power of a is always 1. Okay, so it is just a. And you just see, this is for n less than 0. And for n greater than 0, n greater than 0. So what we are trying to, okay, just a minute. So here the point is, see the argument, the value of the argument, all the arguments are for this second phase of analysis are all negative, I mean less than 0. Now, if we make our n greater than 0, that means when we put n equals to negative number, then of course this minus n will be converted to n, and that means this n will be converted to minus n. Okay, then if we the same expression now reduce to this, because ultimately we have to put the value of n. The value of the n will be maybe positive, maybe negative. That is different thing. But we will put the value of n. We don't put the value of n like a positive number, because that is true for when n is positive. But actually we are trying to put the negative number. So in general, we are trying to write the expression in such a way that when I put the value of n, suppose for example here, if we put the value of n, please note n equals to minus 2. Then n equals to minus 2 if we put, then here it will be minus 2, here it will be minus 2, so 2 minus 1. Of course, correct, no problem, same thing. Minus 3, then 2 to the power minus plus 3 minus 1, like that. So in this way, here it appears like n is like a positive. From this expression, it is something like, it looks like n is positive. That means if you have to put, though it is true for negative value of n, but when you will put the values of the n, you have to put the positive number, because negative sign is already associated, already there. So you have to put the value of n as a positive number. But we don't want to write like that. We want to write like in general n, when the value of the n will be positive, we will write the positive number. When the value of the n will be negative, we will write a negative number. So that is why we have rewritten the expression like this. I hope you got the point. So now this can be written as y of n. Of course, it is n less than 0. It is valid. And half to the power n, it is 2 to the power minus, if you take the minus common, that is n plus 1. So 2 to the power minus of something equals to half to the power plus of something. So it is like this way. And for n greater than equals to 0, we have already got the expression for n greater than equals to 0. And that is this thing. So you just write this here. So in general, I can write encompassing all the values or covering all the values of n from negative to positive, all the values. So for all values of n, yn can be written as, if you just combine these two terms, look at here, that these two are common. This term and this term is common, same for both the cases, whether less than 0 or greater than equals to 0. So it is okay. And plus, this is only valid, this term is only valid when n is greater than equals to 0, but not less than 0. So this term will be absent when n is less than 0. So naturally, we have to associate, we have to multiply this with the un, so as to capture this information that it is there, it is present only when n is greater than or equals to 0. So that means this term will be multiplied by un. Then this will become a general expression.
which will be valid for all values of n. And that is the expression of the output. Output of the system which is described by this difference equation, and where you have fed this input of this kind. That is, and for that, whatever output you are getting, that is written within this red box. Fine. So the point is here, you just note one thing, that in this expression, the point is, if anyone asks you whether the system is linear or not, in this juncture, if the question is posed like whether the system is linear or not, then just note the point. If your a is, there is already there is an initial condition, that is y of -1 equals to a. That's the initial condition. Now, suppose as there is an initial condition, so of course you can understand that means when input is 0, output is not precisely equals to 0. That means, in other words, you can say, if you make your a 0, or other, in other words, I can say like this: suppose if you make your k 0, suppose k is 0. So k is 0 means what? Xn is 0. Now, if you just see, if k is 0, this term will vanish. That means input is 0. If input is 0, output is not bound to be 0, because already you have this term. And that is why this term is appearing, because of the initial condition. Now, that means if you can make your a equals to 0, that means if there is no initial condition, then only if your k is 0, that means if your xn is 0, then your output will be precisely equals to 0. That is the condition. That means it is in general, as far as this expression of the final expression of the output is concerned, or the type of the system given, it is not a linear system. But this linear system or non-linear system will become linear only when if you can make your a equals to 0, such that when xn will 0, xn equals to 0 will lead to y equals to 0. That is the answer. Now, if anyone asks you whether the system is causal or not, the point is that you know what is the definition of causality. The definition of causality says that, suppose, what is the definition? Definition says in this, you know that your output should depend on the present and the past values of the inputs. Present or the past values of the inputs, but not on the future values of the inputs. So that means this can be written, you know the definition, like that is, if and only if you know the definition of the causal. So this is the one way to define that your suppose xn equals to 0 for n, suppose n suppose less than equals to n naught. N suppose n less than equals to n naught. If it is so, then the output will be exactly 0 for this. This is the definition of causality. That means what? That is, in simple words, you can say that as long as your input is 0, the output is bound to be 0. As long as your input samples are 0, output, that is, before the input appears, output cannot appear. Before the input appears, output cannot appear. That is the causality. So that means no prediction. You cannot predict. That is the point. So all are related. আমি যেভাবেই বলি না কেন, বেসিক্যালি আমি একই কথাই বলছি, কনফিউজড হয় না, ঠিক আছে? সো এখানে ব্যাপারটা কি দেখো, তোমাদের মনে হতে পারে একটু কনফিউশন লাগছে বিটুইন দ্য কজালিটি এন্ড দ্য লিনিয়ারিটি। অ্যাকচুয়ালি কনফিউশনের ব্যাপার নেই, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স, সাটল ডিফারেন্স। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? See, in the case of linearity, we talked about the initial condition, that is of the spot value, a particular sample. Initial condition talks about or relates or concerns the spot value of the time index. Time index ta khayal korbe, -1 ki some values, -1, -2 hote pare, -3 hote pare, some spot values of time or time index, ঠিক আছে, specific value. But as far as the causality is concerned, it is not on a spot, but it's a range, on a range. Look at this. What is the meaning of this?
unless and until, that means it is up to from, say for example, minus infinity to some value n naught. Some value n naught. It n naught, the value of n, when as it is greater than or equals to 0. Greater than or equals to 0. For this is range. This is a range. Up to this range, it is basically input is not applied. That means input is 0, suppose, for example. It is on a range. And for the same range, your output, you are forcing the output to become 0. You are forcing your output to become 0. That means it is for a range. So where the linearity talks about a spot value of time or time index, here causality basically talks about range, but that is of course in the same concept. Basically the concept is more or less same, but here the range is concerned, there the spot value or a few values in time index are concerned, maybe maximum. So that is the point. So from there we can conclude that, suppose as far as your discrete time systems are concerned, actually the same thing is applicable for the continuous also. So I should not specifically say, I should make the statement general. So for any kind of your linear, any kind of your linear, if your linear system, any kind means maybe discrete time or continuous time. Okay, if the linear system is causal, then of course that is bound to be time invariant. Time invariant is also related to this. So basically, whether that is a linearity or the causality or the time invariance, basically all three are somewhere related. There is some kind of link, some kind of relation, some kind of that unseen thread which cannot be seen from in a naked eye. But if you go deeper, if you go to the investigate a bit, you will find that there is a similarity, there is a link, but there is a difference. So if your linear system, that means a system is linear, and not only linear, it is causal also. So the linear causal system is bound to become time invariant system. And that is true for all, whether discrete time or continuous. So it is basically the initial state of a system that actually matters. How you are basically dealing with that. So that actually matters. And that actually makes one system separate from the others. Okay. So this is all about. Anyway, so with this, it takes a short example. We will basically move to what is called Fourier series. Okay, Fourier series. Actually, the picture on this slide is a picture of Fourier. তো আমরা ফুরিয়ার বলি কথাটা, কিন্তু উচ্চারণটা ঠিক ফুরিয়ার না, যেহেতু উনি ফ্রান্সের লোক, ফ্রেঞ্চ ম্যাথামেটিশিয়ান। সো ফ্রেঞ্চে উচ্চারণটা হচ্ছে ফুরিয়ে। সো এনিওয়ে, তো আমাদের নেক্সট যে ডিসকাশনটা হবে সেটা হচ্ছে ফুরিয়ার সিরিজ অ্যান্ড ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। সো আচ্ছা, প্রথমে তার আগে একটু বলা দরকার, হু ওয়াজ ফুরিয়ার, what was his contribution, like that. So তোমরা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছ যে picture I am sharing with you is a picture of Fourier. Jean-Baptiste, the full name is Jean-Baptiste Joseph Fourier. So this is his lifespan, 1768 to 1830 lifespan. It's a very, very colorful lifespan, very colorful life. And you can draw many parallels to nowadays. There are or even the contemporary time, the person who are contemporary to him. So there are many parallels to Fourier. But anyway, the main contribution of Fourier had different contributions in different areas, in different disciplines. Like for example, Fourier was a
apart from a mathematician, he was a what is called the Egyptologist. He, by profession, was also an Egyptologist. Now, what is Egyptologist? You know that in US there are different posts in US universities. There are different posts like what is called the Indologist. Indologist means like the person who are very proficient, very knowledgeable about India, its history, culture, tradition, etc., etc. So similarly, who was very proficient, very scholar about Egypt, Egyptologist. The Fourier was like that. So the discipline, it's a completely different discipline. That is the Egyptology. Egyptology. So in those disciplines, the students who take different courses, they also know Fourier from different perspective, from different angle. They also know Fourier. Like what you also know Fourier from another perspective, but they also know from different perspective. Anyway, so that is a different discipline. So, but apart from that, Fourier also contributed what is called the that a new concept. Actually, when he introduced in that sense of heat conduction, and besides, he also contributed in what is called the infinite sinusoids. Infinite series of sinusoids rather. And later on, that infinite series of sinusoids introduced by Fourier became popularly known as the Fourier series. What is written in this slide? Fourier series. Okay. So actually, from very childhood, Fourier was he came from a very, very poor family. I think he was a son of a tailor. Okay. So in a village in France, in a very not very popular or very known village, not so famous, he came from that village. And in the childhood days, he was admitted to a school which was a military school. In today's context, you can say যে আমাদের আজকের এতে দেখবে বিভিন্ন রকমের যে আমাদের আর্মি বা ডিফেন্সের যে বিভিন্ন স্কুলগুলো হয় না, যেগুলো মেনলি বা মিশনারি যে স্কুলগুলো যেগুলো বিভিন্ন রকমের মঙ্ক বা নানরা রান করান, সেই রকম ধরনের স্কুলে তিনি he was there as a student. He started his academic career as a student. He first admitted to that school, and he was so good in mathematics from his childhood days that later on he became the teacher of the same school. Okay, so he was such a good student in mathematics. He was a very scholar from his childhood days, very brilliant. Now the point is, like others, in those times, the French Revolution was is a historic event, that you have already learned in your history books in the school days, the French Revolution. So like other students or other young minds, he couldn't resist himself from getting involved to those kind of revolutionary activities or movement, etc., etc. So he was basically swept away by those revolutions, okay, at those time. Now, as a result, the obvious consequence could happen, but fortunately didn't happen. That is, he was about to be guillotined, I think twice. He was about to be guillotined twice, if I am not wrong. But fortunately, this didn't happen. And otherwise, we would not get the Fourier series, his contribution. Okay. So the Fourier series and the course would have been taught in a different manner. I don't know how to read them. Anyway, so the point is, later on he came very closer to the famous ruler or king, the Napoleon Bonaparte. So Napoleon, he's very close to Napoleon at the time, and Napoleon actually appointed him to Egypt. Appointed him to Egypt because, as I mentioned, he was an Egyptologist also. He was a very scholar about Egypt, its culture, heritage, etc. So in Egypt, and actually the post that was given to Fourier and by Napoleon was called a scientific advisor.
Okay, scientific, and you know, this post is there in today's context in India also. You can see that you have a scientific advisor. So that a same kind of, or same equivalent post he was given at that time by Napoleon, the scientific advisor in his kingdom. So anyway, he was appointed there, and he did a very good work there in the Egypt. Stayed many years there and did lots of things. But again, that is beyond the scope of our study. That is, as I mentioned, that is completely different discipline, Egyptology. But anyway, as far as our discipline is concerned, or our this Fourier series is concerned, there actually I want to mention one particular point, that this heat conduction mechanism, and regarding that, he actually, you know, wrote a thesis. Okay, that thesis was at that time, you know, basically evaluated by then 4 mathematicians of his time, and out of them one was Laplace, and Laplace straight away rejected his thesis. Laplace rejected the thesis. Out of 4 reviewers or evaluators, Laplace was one of them, and Laplace straight away rejected Fourier thesis. But it is the Laplace who later on actually generalized the Fourier concept, and that become famously known nowadays, Laplace transform. So basically, the Laplace transform is nothing but the general expression of, or general generalization of Fourier transform or Fourier analysis. So anyway, these things happen. This is a very, very interesting stories, interesting historical aspects. But these things happen. That is true in nowadays also. If you do some good work, and there are some person who always try to, you know, suppress your work. This politics always goes. Doesn't matter what time you belong to, or this world belong to, but it always goes. So in his case also it happened. But anyway, as you know, the talent cannot be suppressed, talent cannot be hidden. He basically came out as a, you know, very famous mathematician even before Laplace. But it is the Laplace who couldn't actually admit that popularity or fame of Fourier, because he understood actually Laplace by nature was a very opportunist. Okay, he actually used to change his color, his mind, depending on the situation. Means his political color is a political color. Nowadays, exactly what happens in our India, you know, different political persons. Today he belongs to some party or some group, and the very next day he actually changes his color. So these things are very common. So in those days, Laplace was of that kind. Today's Indian context, if you see, most of the politicians, especially in West Bengal, every now and then they are changing their color, and they have no principle, they have no ethics, nothing. And the Laplace was almost like that. But Laplace is very genius. He was a genius person, no doubt about that. The talent, his talent in mathematics, that is unquestionable. But as by nature, he was of that kind. That is why he tried to suppress the Fourier's contribution, because he understood, he speculated that, okay, these things is going to, you know, that actually that is going to be a breakthrough discovery. He understood that, and that is why he tried to suppress that. But anyway, he couldn't. Later on, it is the Laplace who actually generalized Fourier's contribution, and that became the Laplace transform. And the rest is the history. So anyway, and another point I would mention, that today you know about École Polytechnique. It's one of the famous institutes in the world. So that École Polytechnique, in its foundation, from this foundation day, Fourier was associated, because Fourier was one of the teachers who were first appointed in the École Polytechnique from the day of its establishment. So he was in the first time, in the teachers who were first appointed, he was one of them. And you know that at the age of 30, he became the professor of the École Polytechnique. Can you imagine, at the age of 30, Fourier, he was such a talented person. He became the professor of École Polytechnique.
So at the age of 30 only. At the age of 30, people people don't get even any kind of job in our India at the age of 30. Most of the people are unemployed till at the age of 30. But he became the professor. He became the professor at that age. Anyway, so with this little story about Fourier, we will jump into his contribution. That means it is his contribution that we are trying to, or we are going to discuss, okay, from now onwards. So before entering into the technical details, just a few preliminary things I want to mention in this context. You know that, hey, slide gulo dekha jacche to? Has sir. Okay. You know that whether it's a discrete time system or a continuous time system, you know that any arbitrary signal, whether that is xn or xt for the continuous time system, can be written according to this or that formula. Now, what is this formula? This formula says that it is basically, in general, any xn, any arbitrary signal, is basically a summation, a weighted sum of delta functions. Delta function. Similarly, it is a discrete time, continuous time case. Any arbitrary signal, it is instead of summation, it will be just an integration of a infinite number of weighted delta function. You are basically integrating that. Okay, so that means finding out the area under the curve. So it is like that. So, but in other word also you can say that is, if you can look it from different perspective. That is, xn can be, suppose xn can be decomposed. If you sum these, if you add, if you superimpose all these and find xn, that means in other words you can say that xn can be decomposed into an infinite number of delta functions. When these delta functions are added or superimposed on each other, you get back the original signal. Similar concept is applicable for this also. Same story. Only difference is the summation become integration for the continuous time case. Okay, so it is basically in one context is a decomposition. You are decomposing and all those components you got, and if you add those, if you superimpose all those components, you actually get back to the original signal, whether that is an xt or an xn, doesn't matter. The same story is actually applicable. So it is called the weighted sum. Please note the term weighted sum, because each and every delta function, whether it is a discrete time case or the continuous time case, is going to be weighted by this factor, whether it is xk or x tau. Okay. Now the point is, you know that actually if you know this, if you fit this delta function, again, whether that is for the continuous or the discrete, if you fit the function to the system, whatever output you get is called the impulse response for the system. That is H. And again, if you invoke the properties of linearity and time invariance, then what we got? We know that if HK, that means applied delta function to a time LTI system, whatever output you are getting, now if this input is a weighted sum, if the input is a weighted sum of all this delta function, obviously the output is going to be the weighted sum of all those impulse responses. And how we are getting these impulse responses? We apply delta function to the input of the LTI system and we got this impulse response. So obviously we have to multiply the H by the same factor by which we have multiplied the delta, because we are getting the H on application of delta to the input of the LTI system. So you have to multiply by the same factor, and that is a property of the linearity. Okay, and not only that, the time shifting property is also retained, because look at t minus tau, here also n minus k. So the time shifting property, whether n minus k, and in each and every there are different delta functions actually, shifted version, and here also you are getting different shifted version of the impulse response. Similarly, this is different delta function, shifted delta function. Similarly, here also you are getting the shifted impulse response. So, but the point is, when these functions are multiplied by this constant,
their response is, this is the excitation. If this is the excitation, this is the response. Okay, in circuit theory terms. So in terms of circuit theory, you can say. So the point is that if these are multiplied by xk, these are also going to be multiplied by x. And if we sum up all those weighted sum, if we superimpose all those weighted impulse responses, whether for the discrete or the continuous time system, we are going to get the output of the system. And that is nothing but what you know, it's called the convolution formula. You know that. And here I want to point out, here I want to stress that, just you see this delta function. What is delta function? It's the elementary function, one of the elementary functions, one of the basic functions. And we know what is the basic function, what is the elementary function. It is nothing but such a function or such a group of function with which we can make or constitute any composite signal, any composite function. That's the elementary signal. And in this category, in this group, delta function is not the only elementary signal. You know, there are different types of elementary signal, like a unit step, unit ramp, etc. There are different types of elementary signal. And that, as I'm trying to point out, that there is no secret behind using delta function. You can use any kind of elementary function, whether that is a unit step or unit ramp, anything, because you know that how to find out unit step from delta function. You know the relation between delta t minus tau and u of t, or rather delta t and ut, better to say. You know the relation between u and t and r of t. You know that. And you know also that how to find out delta t from ut. You know how to find out ut from rt. You know that. So one is basically related to the other. Similarly, this is not only true in terms of the excitation, rather it also true in terms of the response. You know, if you know that ht minus tau or h tau t, say in general, ht, that is the impulse response of the system, you know what is going to be the step response. You know that. And if you know the step response of a system, you know how to find out the impulse response. What is going to be the differential of other, another is going to be the integral of the other. So it is basically the integration differentiation relation. Similarly, in case of discrete time, it is the difference addition or difference or subtraction kind of relation. So these relations are known to you, whether it is in terms of the, that is true in terms of the excitation, as well as in terms of the response of a system. So that is why I mentioned there is no secret behind using the delta. And here lies the, you know, that essence, or, you know, basically the root of Fourier series. In Fourier series, what I mentioned while discussing about the Fourier, the point I mentioned, it's an infinite series of sinusoids. Probably you have noticed what the statement I used there. Infinite series of sinusoids, which later on become Fourier series, or famously known as Fourier series. So just to look at what is this? What is this? It is basically infinite series. It's an infinite summation. It is not sinusoid. It is an elementary signal, which is a delta function. But again, sinusoids also falls in the same category. That is the category of the elementary signal. So the fourth signal in this category is called the sinusoidal signal, which in general can be represented at e to the power j omega naught t. In general, this can be represented. It is a fourth signal in the category of the elementary signal. And in Fourier series or Fourier analysis in general, we mainly deal with this sinusoidal signal. But again, if you look into this signal carefully, you know there are basically two terms. One is the cosine term and there is the sine term. One is the real part and there is the imaginary part. So both are the sinusoidal. One is the cosine and there is the sine. But again, that means what is true for e to the power j omega naught t is equally true for cosine and sine. But the point is, this is a complex signal. This is a complex exponential, and the sine and cosine in their own are real signal. So it's a very interesting thing that the two real things are making the complex world. So if it's more general term, instead of writing j omega naught t, it is e to the power st. It's even more general. And what is s? S is nothing but S is basically a complex variable. And S plane in the Laplace, in the circuit theory, I think you have already been introduced, that Laplace transform.
Laplace plane, S plane. S is a complex plane. In the complex plane, you have basically two axes. One is the x, that is x. Along x, you plot the real number, and along y, you plot the imaginary number. Actually, imaginary number is basically a misnomer. It is after all a real number. There is nothing called the imaginary. Only the j part associated with that makes the difference. Okay. But anyway, so it has basically two parts. One is a sigma and another is omega. So sigma and j omega. So it's in general S. And whenever you will write S, that is basically the Laplace domain. As I mentioned a few minutes ago, that Laplace later on makes the Fourier more general, Fourier analysis more general. That means generalize the Fourier analysis. So that is the thing. He made the things more general. When Fourier contributed, he didn't mention anything about this real part, this sigma part. He only mentioned about the j omega, this thing, e to the power j omega naught t. But it is the Laplace who later on came and made the thing general, and that is why I mentioned the more general form or generalized form is e to the power st, which is a complex plane, whole plane. That is, in the Fourier, in case of Fourier, you are restricted to only j omega axis. Sorry. In case of Fourier analysis, you are only restricted to the j omega axis. Or in other words, you can say when sigma is 0, S is j omega. So that means only for the Fourier analysis is valid only for the sigma equals to 0. When the real part is 0. That means you are restricted only on the vertical axis, not on the whole plane as a whole. So your movement is restricted. So that is why there are, in the later on you will learn or see that there are some signals for which Fourier transform may not be valid. With some signals for which you cannot do Fourier transform. But for that the Laplace transform can be done. That means there is a restriction because you are restricted only on the one axis. Your movement is restricted only on one axis, but not on the whole plane as far as the Fourier analysis of Fourier transform is concerned. But in Laplace transform, as it is more general, that restriction is removed. Okay, and you are free to move anywhere on the plane. Plane means it's a two-dimensional. Sigma, j omega. Anywhere. So that means if anywhere there is a problem regarding convergence, as far as the Fourier series is concerned, Fourier transform or Fourier series is concerned, you can move it. You can change your position and can check whether for the other points on the complex plane, whether the series converges or not. And that is the essence of the statement or that there are some functions for which the Fourier transform doesn't exist, but Laplace transform exists. That is the reason. Because in Laplace transform, your region is much more wide. You have multiple points, more number of points to test or to verify. But in Fourier, you don't have, because you are only restricted on one axis that is the vertical imaginary axis, that is the j omega axis, not anywhere else. Anyway, so now the point is, suppose in your LTI system, স্যার তাহলে আমরা ফুরিয়ার পড়ি কেন? আমরা তো ল্যাপ্লাসই পড়তে পারতাম শুধু। ভালো কথা বলেছো, তাহলে আমরা ফুরিয়ার পড়ি কেন? তাহলে আমরা শুধু ল্যাপ্লাস করতে পারতাম। এখন পয়েন্টটা হচ্ছে ফুরিয়ার আমাকে কি করে, জে ওমেগা টি, ফুরিয়ার বেসিক্যালি যেটা দেয় সেটা হচ্ছে স্টেডি স্টেট অ্যানালিসিস। জে ওমেগা টি, তুমি দেখো জে ওমেগা টি যেখানে সিগমা 0, সিগমা তোমাকে কি দেয়? সিগমা তোমাকে বেসিক্যালি দেয় হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট পার্ট। তাহলে তুমি যখন কোনো কিছু অ্যানালিসিস করবে তখন ইন জেনারেল তোমার একটা ট্রানজিয়েন্ট পার্ট থাকে, একটা স্টেডি স্টেট পার্ট থাকে। এবারে মেইনলি তোমার যদি সার্কিট, দেখো এখানে ব্যাপার আছে, যদি তুমি সার্কিট অ্যানালিসিস করো বা সিস্টেম অ্যানালিসিস করো, তাহলে জেনারেলি তোমার সেখানে ট্রানজিয়েন্ট পার্টও থাকবে, স্টেডি স্টেট পার্টও থাকবে। সেই জন্য তুমি কি খেয়াল করেছো যে মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে সার্কিট অ্যানালিসিসে তুমি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অ্যাপ্লাই করো? আই থিংক এনআইটিসে তোমাদের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করিয়েছে, ঠিক আছে? ফুরিয়ার অ্যাপ্লাই করো না। ফুরিয়ার তুমি সেখানেই অ্যাপ্লাই করবে যেখানে তুমি রেস্ট্রিক্টেড করছো স্টেডি স্টেট অ্যানালিসিসের জন্য, সেখানে সিগমার কোনো রোল নেই, ঠিক আছে? সেইখানে তুমি ফুরিয়ার অ্যানালিসিস করবে। যেমন সিগন্যালের জন্য, সিগন্যালের ক্ষেত্রে ট্রানজিয়েন্ট পার্টের কোনো প্রয়োজন নেই। সিগন্যালের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমরা যা অ্যানালিসিস করি সবচেয়ে স্টেডি স্টেট অ্যানালিসিস, সেটা সিস্টেম নয় যে সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার টাইমের সঙ্গে সঙ্গে তার রেসপন্স চেঞ্জ হচ্ছে, ইনিশিয়ালি
ও মানে একটা স্টেডি স্টেট নেচারে পৌঁছানোর আগে, হ্যাঁ ওকে ওকে ওভারশুট আন্ডারশুটের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, একটা ট্রানজিয়েন্ট ফেজের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, একটা ভ্যারিয়েশন হচ্ছে, বিভিন্ন রকমের আনওয়ান্টেড ভ্যারিয়েশন, সেইগুলো আসে না এখানে। ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর গুলো আসে না, যে ওভার ড্যাম্প হচ্ছে কি আন্ডার ড্যাম্প হচ্ছে কি ইত্যাদি ইত্যাদি, এই ফ্যাক্টর গুলো আসে না। সিগমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু, সেগুলো আসে না, সেগুলো সিস্টেম অ্যানালিসিস আসে, বা ইন জেনারেল সার্কিট অ্যানালিসিস বা সিস্টেম অ্যানালিসিস। সেই জন্য সার্কিট বা সিস্টেম অ্যানালিসিসের জন্য আমরা ল্যাপ্লাস ইউজ করি মোস্টলি। আর ফুরিয়ার করি শুধুমাত্র সিগন্যালের জন্য, সিগন্যাল অ্যানালিসিসের জন্য। বাট এনিওয়ে, এটা হচ্ছে খুব মানে রিজনটা মেনলি এটা বললাম আর কি। বাট তার মানে কি এটা যে আমি ফুরিয়ার অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, বা উল্টোটা কি ল্যাপ্লাস অ্যাপ্লাই করতে পারবো না? হ্যাঁ পারবো। পারবো না কেন? যখনই তুমি ল্যাপ্লাসের সিগমাটাকে 0 করে দেবে তখন ওটা ফুরিয়ার হয়ে যাবে। সো ফুরিয়ার and ল্যাপ্লাস বেসিক্যালি রিলেটেড। মানে ফুরিয়ার ইজ এ স্পেশাল কেস অফ ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, and Laplace transform is a general case of Fourier transform. সেই জন্যই যখনই তুমি স্টেডি স্টেট অ্যানালিসিস করছো, সেটা যে কোনো পার্সপেক্টিভ থেকে হতে পারে, যে কোনো কনটেক্সটেই হতে পারে। তুমি সার্কিটের স্টেডি স্টেট অ্যানালিসিস করতে পারো, শুধু স্টেডি স্টেট, তুমি ট্রানজিয়েন্টটাকে ইগনোর করো। সো দেন তুমি তো করো, তোমরা যদি করে থাকো বুঝতে পারবো আমার কথাটা। তুমি সিগমাটাকে 0 পুট করে দাও, জাস্ট তুমি যে ওমেগা লেখো। তার মানে কি? তার মানে তুমি যখন সার্কিট অ্যানালিসিস করছো, তুমি ইন্টেনশনালি, তুমি ডেলিবারেটলি ইগনোর করছো, তো দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইউর ফুরিয়ার অ্যানালিসিস। সেটা তো ফুরিয়ার অ্যানালিসিস, সেটাই তো ফুরিয়ার অ্যানালিসিস। এটাই তো ব্যাপার, বুঝতে পারলে? তো ফুরিয়ার অ্যানালিসিস থেকে ইউ ক্যানট মানে গেট রিড অফ, বিকজ ফুরিয়ার অ্যানালিসিস কেম ফার্স্ট, এটা বোঝো। ল্যাপ্লাস পরে ওটাকে জেনারেলাইজ করেছে, কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি সিগমাকে 0 করে দেবে, দ্য ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম রিডিউস টু ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। অফকোর্স তাই, তার সেটা তো ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করাই হলো, বা ফুরিয়ার অ্যানালিসিস করা। ফুরিয়ার অ্যানালিসিস তোমার করতেই হবে। সেমিস্টার অ্যানালিসিস করতে গেলে কি করবে? তো ফুরিয়ার করতেই হবে। বরঞ্চ উল্টো দিক থেকে বলতে পারো, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের উপযোগিতা হচ্ছে সেখানেই যেখানে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ফেল করছে। ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ফেল করছে যেখানে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু প্লে উইথ দ্য সিগমা, যেখানে তোমাকে ট্রানজিয়েন্ট অ্যানালিসিস করতে হয়, বা ট্রানজিয়েন্ট স্টেট নিয়ে অ্যানালিসিস করতে হয়। ডিকে ফ্যাক্টর, বা ও মনে করো একটা সিগন্যাল ডিকে করছে, কি রেটে ডিকে করছে, বা একটা সিগন্যাল মনে করো ড্যাম্প করছে, ড্যাম্প সাইনোসয়েড, ঠিক আছে? ওভার ড্যাম্পিং হতে পারে, আন্ডার ড্যাম্পিং হতে পারে, ক্রিটিক্যালি ড্যাম্পিং। এগুলো কন্ট্রোল সিস্টেম আরো বেটার পড়বে হয়তো, এখন বুঝতে পারছো না হয়তো কথাগুলো। তো যাই হোক, সেখানে বুঝতে পারবে সিগমার খেলাটা, ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ধরো কোনো এমন মতো হতে পারে যে সিগন্যালটা আনবাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে, মানে মনে করো এক্সপোনেনশিয়ালি যদি ইনক্রিজ করে, একটা এক্সাম্পল বলি, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে তো তুমি সিগন্যালকে বাউন্ড, মানে তুমি যদি মানে তাকে রেস্ট্রিক্টিভ করতে না পারো, সে কন্টিনিউয়াস মানে ইনক্রিজ করেই যাচ্ছে। ওকে, তো এইখানে সিগমার খেলা। এই প্রবলেমটা হয়েছিল ফুরিয়ারে। মানে ফুরিয়ার যখন প্রথম ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন, উনি সিগমা বলে কোনো কনসেপ্ট আনতে পারেন, বা আনেননি, হোয়াটএভার, আমি জানি না কি করেছে, এনিওয়ে, বাট হয়নি, বাট সিগমা ছিল না। তো সেই জন্যই তখন পরবর্তীকালে অ্যানালিসিস করতে গিয়ে দেখা গেল কিছু লিমিটেশনস আসছে, কিছু সিগন্যালস এমন আসছে যাদের ট্রান্সফরমেশন করা যাচ্ছে না। পরবর্তীকালে যখন ল্যাপ্লাস সেটা দেখলেন, এটা দ্যাট ইজ দ্য লিমিটেশন অফ ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। মানে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম দিয়ে তুমি ট্রানজিয়েন্ট অ্যানালিসিস করতে পারো না। ওই জন্য সার্কিটে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম জেনারেলি অ্যাপ্লাই করা হয়, অ্যাজ এ স্পেশাল কেস হতে পারে অফ ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। যখনই তুমি স্পেশাল কেস করছো, সিগমাটাকে 0 করতে হবে। সিগমাটাকে যখনই 0 করবে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইউর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। আর এই কোশ্চেনটা যেটা তুমি করলে, এই কোশ্চেনটাকে এইভাবে জিজ্ঞেস করে না, জিজ্ঞেস করে ঠিক উল্টো হবে ইন্টারভিউতে। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম থেকে এক্সট্রা কি ইনফরমেশন তুমি পাও, বা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের উপযোগিতা কি, এই কোশ্চেনটা এইভাবে জিজ্ঞেস করে। ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এলটিআই সিস্টেমে তুমি লেফট হ্যান্ড প্যানেলে দেখো, তাহলে আমরা ডেল্টা টি অ্যাপ্লাই করছি when you are applying delta t as an excitation to any LTI system. So at the response we are getting ht. Now suppose this ht it's a response, impulse response of the system. Now when this is weighted or rather in this way you just say, suppose you have applied an arbitrary input x to that LTI system whose impulse response is ht, then the output of that system is to this arbitrary input x is nothing but this minus infinity plus infinity x of t minus tau h of tau d tau. ঠিক আছে? এটা তো কনভলিউশন। ওকে, সো দিস, নাও ইউ জাস্ট থিঙ্ক
that your arbitrary input is nothing but e to the power st, this form, the most general form of complex exponential series. Complex exponential series এর most general form হচ্ছে এটা, e to the power st. তাহলে এই ইনপুটটা is nothing but this. Now when we apply this, so of course what I'm going to get, just to replace this by this s instead of t minus tau, and rest of the things are this. Now you just think that this is actually this is an integration over tau. This is an integration over tau, and as far as this integration is concerned, as it is over tau, this t is basically constant. T is basically constant, so I can take this term outside. So e to the power st goes outside, and within the integration minus infinity to plus infinity, h tau e to the power minus s tau d tau. Just to see, as far as this integration is concerned, t is constant, tau is a variable. Actually, tau is a dummy variable. So t goes outside, and this part, and this within the integration. Now look at this integration. Now again, this integration is over tau. Tau is a dummy variable, and it's a definite integration. So ultimately what would happen after the integration, tau will vanish, and you are left with s, and that is why it is called the h of s. It will become the function of s only. There is no question of tau. So ultimately what we can write, we can write yt equals to e to the power st into h of s, and you just see you have applied the input which is equals to e to the power st. On application of this input to this LTI system, whose impulse response is ht, you are getting output which is exactly equals to this, and multiplied with a multiplicative factor h of s. So you know in your quantum mechanics that this kind of function are called the eigenfunction. E to the power st is a function which falls in the category of the eigenfunction. It is like an eigenfunction. So when you excite any LTI system with this eigenfunction of the form e to the power st, which is the more general form of the sinusoid, most general form rather, the most general form of any sinusoid. So if you apply this to any system, if you excite a system with this function, at the output you are going to get exactly the same function e to the power st, but with a multiplicative factor, additional multiplicative factor, and that is h of s. And that is why as you are getting this h of s, this value, this is actually value, this value due to application of eigenfunction to the system, this is called the eigenvalue for the eigenfunction e to the power st of the system. স্যার তাহলে So- এইচ অফ এসটাই হ্যাঁ বলো, এইচ অফ এসটাই তো তাহলে স্যার স্কেলিং ফ্যাক্টরটা। h of s স্কেলিং ফ্যাক্টর, হ্যাঁ বলতে পারো, মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাক্টর, স্কেলিং ফ্যাক্টর যাই বল, ঠিক আছে, h of s. So that is the h of s, and that is the beauty. এবারে এই এর যে মানে সিগনিফিকেন্সটা বা ইম্পর্টেন্সটা বোঝার চেষ্টা করো, যে এমন একটা ফাংশন কেন আমি সাইনোসয়েড নিচ্ছি। এবার যদি এটা e to the power st এর ক্ষেত্রে ট্রু হয়, ইট ক্যান বি ট্রু ফর এনি সাইনোসয়েডস লাইক সাইন কোসাইন ইন্ডিভিজুয়ালি তুমি, বিকজ ইটস দ্য মোস্ট জেনারেল। সো স্পেসিফিক টার্ম গুলো তুমি যদি নাও বা ফর্ম গুলো যদি তুমি নাও, ট্রু, ইকুয়ালি ট্রু। সো তার মানে দেখো আমাদের এলটিআই সিস্টেম নিয়ে অ্যানালিসিস করার একটা অ্যাডভান্টেজ বোঝো। অ্যাজ পার দ্য ফুরিয়ার সিরিজ ইজ কনসার্ন, ইফ ইউ মানে তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে এলটিআই সিস্টেম, মানে তুমি যারা মনে করো কোন একটা এলটিআই সিস্টেমের জন্য তুমি মনে করো ফুরিয়ার সিরিজ অ্যাপ্লাই করো, ঠিক আছে, ফুরিয়ার সিরিজ। তাহলে ফুরিয়ার সিরিজ অ্যাপ্লাই করে মানে বেসিক্যালি ইউ আর ট্রাইং টু ডিল উইথ সাম সাইনোসয়েডস, দ্যাট এসেন্সটা তাই, ইউ আর বেসিক্যালি ট্রাইং টু ডিল উইথ সাম সাইনোসয়েডস। তো সাইনোসয়েডস যখনই তুমি ডিল করবে, তার মানে কি হবে, ইন জেনারেল বলতে পারে সাম আইগেন ফাংশন নিয়ে আমি ডিল করবো। তবে যখনই তুমি কোনো আইগেন ফাংশন এলটিআই সিস্টেমে ফিট করাবে at an input by excite করবে the LTI system with that input, at the output you are exactly going to get the same function but with a constant or a multiplicative factor or a scaling factor, যেটা বলছো তুমি, ঠিক আছে, that is that eigenvalue. তাহলে এটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক অ্যাডভান্টেজ, এটা একটা সাংঘাতিক অ্যাডভান্টেজ। এবারে ফর এক্সাম্পল আমি ধরো এখানে একটা এই নেক্সট স্লাইডটা দেখো, ধরো আমার xt
e to the power st of this form. And if I apply this, I have already seen that yt we are going to get the same function but multiplied with the factor h of s, right? Now what we are trying to do, we are trying to get, or we are trying to apply a superposition or a combination of two different sinusoids. One is multiplied with a1, another is multiplied with a2. Now we know it's the LTI system. It is an LTI system, sorry, an LTI system. So LTI system, obviously its properties will be retained. So it is like a superposition. You can apply even more than a2 plus a3 e to the power s3t plus a4 e to the power s4t and so on, plus dot so on and so forth. So many sinusoids you can apply. But the point to know that as it is an LTI system, so that means when you apply the first function or first signal, when you excite the system with this a1 e to the power s1t, at the output you are going to get this. Second time, when you are trying to excite your LTI system with this input, at the output you are going to this. So third time, when you are trying to excite your system by suppose a3 e to the power s3t, you will get at the output a3 e to the power s3t multiplied with h of s, and so on and so on. So that means when you apply the superposition, all the combinations of all at a time you are applying, at the output you are going to get the combination of all responses, which is nothing but this. So in general, I can write that if my xt is a summation of I may be from a large number, okay, ai to the power sit, I ranges in large number of I, okay. So that implies yt equals to summation ai h si e to the power sit for all those values of I. And this is actually the Fourier series. This is actually your Fourier series. Nothing but that. Let's see. আচ্ছা, তার আগে একটা কথা একটু বলে নিই যে এই যে দুটো প্রপার্টি একটু জাস্ট এই কনটেক্সটে বলে দিই, তাহলে আর পরে আমাকে বলতে হবে না। এই যে দুটো প্রপার্টি, একটা প্রপার্টি হচ্ছে, দেখো ফার্স্ট অফ অল দেখুন সাইন কোসাইন সিগন্যাল গুলো হচ্ছে পিরিয়ডিক কন্টিনিউয়াস টাইম ডোমেন, ঠিক আছে। সো আমরা প্রথম কথা হচ্ছে যখন যদি আমরা কোনো পিরিয়ডিক সিগন্যাল এক্সটি, এনি পিরিয়ডিক সিগন্যাল এক্সটি আমরা অ্যাপ্লাই করি to the input of a system, okay, তার মানে periodic signal মানে হচ্ছে xt can be written as x of t plus capital T, suppose say t is the time period, okay. যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি, আর এক্ষুনি যেটা পড়লাম স্লাইডে দেখলাম যে আমরা যদি বলি যে xt of this form, xt কে যদি ইন জেনারেল লিখি সামেশন, ওই যে যেটা i বলে যেটা লেখা ছিল সেটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি in general, k equals to suppose minus infinity to plus infinity a k e to the power j k omega naught t. This is of this form, xt is of this form, it's summation, infinite summation of this, where of course omega naught k এগুলো জানোই আর এগুলো বলার দরকার পড়ে না, omega naught equals to 2 pi by t naught, and t naught তো বললামই যে মিনিমাম period for the validity of this equation or relation. So of this form এটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে একটা প্রপার্টি যে কেন ফুরিয়ার সিরিজ কেন এত পাওয়ারফুল। এলটিআই সিস্টেম অ্যানালিসিস করার জন্য ফর এনি আরবিট্রারি পিরিয়ডিক ফাংশন আমাদের ফুরিয়ার সিরিজ কেন এত পাওয়ারফুল, তার প্রথম কারণটাই হচ্ছে আমরা যে কোনো পিরিয়ডিক ফাংশনকে এই দেখো ইন জেনারেল যে কোনো পিরিয়ডিক সিগন্যালকে এইভাবে লিখতে পারি। দিস দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট টু নো, এক্সটি একটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল যাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি, ইন জেনারেল বলছি কিন্তু, ঠিক আছে। ইটস এ ইনফাইনাইট সামেশন অফ অল দিস ওয়েটেড দ্যাট কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়ালস, এইভাবে আমরা লিখতে পারি। এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট। এটা সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যেটা এক্ষুনি ডিসকাস করলাম, যে
যদি তোমার এলটিআই সিস্টেম তুমি এই ফরমেট সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করো e to the power st ইনপুটে এক্সাইট করো which is the eigenfunction for this system, at the output you will get back the same function but multiplied with a factor which is called the eigenvalue for that eigenfunction e to the power st. Now due to these two properties, the application of Fourier series for the any LTI system analysis, that is whenever you will apply Fourier series for the analysis of LTI system or dealing with the LTI system, it is based on these two facts. First of all, periodic function can be written as a summation of infinite sinusoids in general. And secondly, look at this, each and every sinusoid it applying, এটা বেসিক্যালি ইনফাইনাইট সাইনুসয়েড, যেটা এক্ষুনি করলাম যে জিনিসটা, সেটাকে আমি একটু ভেঙে লিখছি আর কিছুই না, একটু সিস্টেমেটিক করতে বলছি। যে তুমি যে ইনফাইনাইট সামেশন করলে, এবার এই প্রত্যেকটাকে সিগন্যালকে তুমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাপ্লাই করো, তা তুমি একটা করে কি পাবে, আইগেন ফাংশন, মানে প্রত্যেকটা তো এক একটা আইগেন ফাংশন, প্রত্যেকটা আইগেন ফাংশনকে অ্যাপ্লাই করলে তুমি একটা করে আইগেন ফাংশনই ব্যাক করবে, কিন্তু উইথ এ মাল্টিপ্লাইড বাই আইগেন ভ্যালু। এইভাবে তুমি যদি সামেশনটা অ্যাপ্লাই করো এট এ টাইম simultaneously all the sinusoids, so you will get back the same thing যেটা এখানে এই যে এই স্লাইডে আমরা দেখালাম। সরি, এটা না তো, এই you will get back this on application of this, এটা এখানে দেখানো আছে। ঠিক আছে, এই দুটো ফ্যাক্ট বা এই দুটো প্রপার্টি মেইনলি আমাদের ফুরিয়ার সিরিজ, মানে এলটিআই সিস্টেম অ্যানালিসিসের জন্য যদি তুমি ফুরিয়ার সিরিজ অ্যাপ্লাই করো, সেটাকে এত বেশি পাওয়ারফুল বানিয়ে দেয়, বুঝতে পারলে? তো যখনই ফুরিয়ার সিরিজের জন্য ই টু দি পাওয়ার এসটি, যদি হ্যাঁ তুমি এখানে বলতে পারো যে স্যার আমরা ফুরিয়ার সিরিজ যখন বলছি তাহলে কি আমি ই টু দি পাওয়ার এসটি লিখবো, সেটা অন্য কথা, আমি এটা ইন জেনারেল বলছি। যেটা তুমি ই টু দি পাওয়ার এসটি এস এর জায়গায় এস শুড বি স্পেশালাইজড স্পেসিফিক টু জে ওমেগা, সেটা ঠিক আছে, সেগুলো অন্য পয়েন্ট, বাট আমি কনসেপ্টটা বলছি মেইন। ঠিক আছে, তাহলে এই দুটো, মানে তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ ফুরিয়ার সিরিজ ফর লিনিয়ার সিস্টেম এলটিআই সিস্টেম অ্যানালিসিস, you should mention these 2 points, these 2 facts actually, and that is the key, and that allow us to analyze the response of any LTI system to any arbitrary periodic function. Due to these two, it is become very simple analysis, যে কোনো LTI system এর analysis on application of any arbitrary periodic function, প্রত্যেকটা কথা লক্ষ্য করবে যা বলছি, on application of any arbitrary periodic function becomes so easy because of these 2 facts or 2 properties. Got the point? এইখান থেকে কিন্তু অনেক প্রশ্ন আসে, এটা আমি বলে দিলাম এই ব্যাপারটা। যাই হোক, আচ্ছা, নেক্সট আমরা এখানে আসি। দেখো আমাদের কাছে স্যার একটা বলো। স্যার আপনি স্যার পাওয়ারফুল ওয়ার্ডটা বললেন, পাওয়ারফুল মানে কোন সেন্সে পাওয়ারফুল বলছি? কোন সেন্সে পাওয়ারফুল বলছি মানে কোন কনটেক্সটে বললাম বলো, একবার বলো। মানে আগে বললেন না যে ফুরিয়ার সিরিজটা এলটিআই সিস্টেমের অ্যানালাইসিসের জন্য। ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ফুরিয়ার সিরিজ মানে তুমি যদি কোনো আরবিট্রারি পিরিয়ডিক ফাংশন অ্যাপ্লাই করো এট দ্য ইনপুট অফ এলটিআই সিস্টেম, তো তুমি কি করো, একটা ইনপুট যখন কোনো ফাংশন অ্যাপ্লাই করছো বা কোনো সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করছো যেটা পিরিয়ডিক বা ইন জেনারেল বলছি, তখন তুমি আউটপুটটা ফাইন্ড আউট করার জন্য অ্যানালিসিস করো সিস্টেমটা, এলটিআই সিস্টেম। এখন যদি এই ফাংশনটা পিরিয়ডিক হয়, পিরিয়ডিক হওয়ার জন্য তোমার অ্যানালিসিসটা অত্যন্ত ইজি তখনই হয়ে যাবে যখন তুমি ফুরিয়ার সিরিজটাকে ইনভলভ করবে, যেহেতু পিরিয়ডিক ফাংশন। ঠিক আছে, তার মানে কি হচ্ছে, ফুরিয়ার সিরিজ অ্যাকচুয়ালি মেকিং দিস থিং ভেরি পাওয়ারফুল, অ্যানালিসিসটাকে অনেক, ফুরিয়ার সিরিজটাই অনেক পাওয়ারফুল এই সিস্টেমটাকে অ্যানালিসিস করার জন্য, এই সেন্সে বলছি। ঠিক আছে, ফুরিয়ার সিরিজে এই যে দুটো প্রপার্টি দেখালাম, একটা আইগেন ফাংশন আইগেন ভ্যালু রিলেটেড, আর একটা হচ্ছে ওই ইনফাইনাইট সামেশন, এই দুটোকে তুমি সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাপ্লাইড হবে। ঠিক আছে, তাহলে সিস্টেমটা যখন অ্যানালিসিস করবে অনেক ইজি হয়ে যাবে না, অনেক এফিশিয়েন্ট হয়ে যাবে না,
অনেক সিম্পল হয়ে যাবে না? তাহলে কি হলো, টুলটা অনেক পাওয়ারফুল হলো না? বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। এটা এই জন্যই পাওয়ারফুল। তোমার পাওয়ারফুল কথাটা পছন্দ না হলে এফিশিয়েন্টও বলতে পারো, ঠিক আছে, যা খুশি। ওকে, সো সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল ইন জেনারেল আমরা এইভাবে এক্সপ্রেস করি, রিয়েল সাইনোসয়েড সিগন্যাল, যে xt a to the power sin omega t, where omega is 2 pi by t, like that. Okay, now here we have taken three different same sinusoids, but having three different phases, and they have been compared on the same scale. দেখো কালার দিয়ে কম্পারিজনটা করা হয়েছে, একটা পিঙ্ক, একটা গ্রিন, একটা ব্লু, আই সাপোজ, আমি যদি খুব ভুল না করি। সো এটা গ্রিন তো না ব্ল্যাক, যাই হোক। সো a sin omega t, which is this one, okay, which is passing through the origin, and a sin omega t minus theta, so omega t minus theta equals to 0. That is omega t equals to theta. So this is the green signal, this one, it is passing through this, like this. Now with respect to this, you just see its position, its phase, and omega t plus theta, it is omega t equals to, that means this point comes here, it occurs previously, it's blue color signal. So these are the relations between that relative, or better to say the phase. If the phase changes, how one signal will change or vary with respect to other. So it's a relative change between the signals depending on its phase. One is lagging, one is leading, and you have taken one reference. Okay, reference is the a sin omega t. So এটাকে যদি তুমি সেই তোমাদের ফেজার ডায়াগ্রামে প্লট করো, তো তোমরা জানো যে বেসিক্যালি আমরা যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভ করি, সো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভ করলে মানে সাপোজ ওমেগা টি করলে, সে ওমেগা টি করে তুমি যদি মনে করো, আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ বলছি, তার মানে মনে করো ওমেগা টি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ করলে আমরা কনভেনশনটা হচ্ছে কি প্লাস, তাই তো? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে ফেজটা হয় প্লাস। আর যদি তুমি ক্লকওয়াইজে মুভ করো তাহলে মনে করো ওটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে, ঠিক আছে? সিমিলারলি তুমি যদি ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আসো, তো ওমেগা টি সাপোজ মাইনাস থিটা, সো মনে করো তুমি ক্লকওয়াইজ মুভ করছো, ক্লকওয়াইজ তোমার হলো মাইনাস, সো অবভিয়াসলি তুমি নেগেটিভে গেলে। তো এরকম তো ছোটবেলায় করেছিলে সেই কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে, সেই জিনিস। আচ্ছা, এবার দেখো আমরা একটু আগে পড়ছিলাম যে কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়াল, which is nothing but a combination of sine and cosine, or cosine and sine. তো এটাকেই তো তোমার জানো অয়লার্স রিলেশনশিপে তুমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারো, যে কোনো কোসাইন এবং সাইনকেও তুমি ইন টার্মস অফ কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়াল লিখতে পারো। তো সেটাই এখানে লেখা হয়েছে, cos ওমেগা 0t sin ওমেগা 0t কে এইভাবে লেখা হয়েছে। তো এই সাইনের ক্ষেত্রে একটা কথা মাথায় রাখবে, প্রথমত নেগেটিভ হয় নিউমারেটরে, আর ডিনোমিনেটরে যে পার্টটা থাকে, এটা অনেক সময় ভুল হয়ে যায় কিন্তু, ঠিক আছে, একটু খেয়াল রাখবে। আর এখানে কিছুই করা নেই, এখানে বেসিক্যালি একটা সিরিজ দেখানো হয়েছে, যে সিরিজটা তোমরা সবাই জানো, এক্সপোনেনশিয়াল সিরিজ। এই এক্সপোনেনশিয়াল সিরিজে ই টু দি পাওয়ার জেড, সাপোজ ফর এক্সাম্পল, নাও ই টু দি পাওয়ার জেড তো ঠিক আছে, এটা তো রিয়েল এক্সপোনেনশিয়াল। এবারে যদি পাওয়ারটাকে চেঞ্জ করে তুমি কমপ্লেক্স করে দাও, জে ফাই করো, তাহলে অবভিয়াসলি কি হবে, সেম সিরিজই থাকবে, শুধু জে গুলো রিপ্লেস হবে জে ফাই দিয়ে, রিপ্লেসড হয়ে গেল। তো রিপ্লেসড হয়ে গেলে এখানে জে আছে, যেহেতু তুমি যখন স্কোয়ার করছো, সো অবভিয়াসলি তোমার একটা নেগেটিভ নাম্বার আসছে, যখন তুমি কিউব করছো মাইনাস জে আসছে, সো অন সো ফোর্থ, তুমি সেইভাবে সাজালে। সো সেইভাবে অ্যারেঞ্জ করার পরে মেইনলি কস এর জন্য কি কি আসছে দেখো। কস পার্টটার জন্য আমরা জানি, এবার যদি তোমরা জানো যে কস এবং সাইনেরও সিরিজ যদি তুমি দেখো, তো বেসিক্যালি সেখানে 1 মাইনাস ফাই স্কোয়ার ফ্যাক্টোরিয়াল 2 প্লাস ফাই টু দি পাওয়ার 4 ফ্যাক্টোরিয়াল 4 মাইনাস ফাই টু দি পাওয়ার 6 ফ্যাক্টোরিয়াল, দেখো এটা প্লাস মাইনাস এইভাবে চলবে, 1 থেকে স্টার্ট হবে, এটা কোসাইনে। আর সাইনের ক্ষেত্রে কি আসছে, সাইনের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি যেটা যদি তুমি কমন নাও, ঠিক আছে, শুধু সাইনের জন্য বলছি, তাহলে কি থাকবে ফাই, তারপরের পার্টটা থাকবে হচ্ছে মাইনাস ফাই কিউব ফ্যাক্টোরিয়াল 3 প্লাস ফাই টু দি পাওয়ার 5, মানে সবগুলো হচ্ছে অড পাওয়ার গুলো, এটা সবগুলো অড, এবং ফ্যাক্টোরিয়াল গুলো সব অড নাম্বার, আর কসের ক্ষেত্রে সবগুলো ইভেন। তো সেটা করে আমরা তো এইভাবে লিখি, এটা আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, তো সেভাবে তাহলে আমাদের কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়ালকে আমরা এইভাবে কোসাইন এবং সাইনের টার্মসে লিখতে পারি। তো
এই হলো ব্যাপার, মানে ইন্ডিভিজুয়ালি বারবারই বলছি কোসাইন এবং সাইন দুটোই রিয়েল সিগন্যাল, কিন্তু ইট ইজ দ্য ফ্যাক্টর জে দ্যাট মেক্স দ্য থিং ইউ নো দ্যাট ইমাজিনারি অ্যাকচুয়ালি। সো এবার এই কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়াল সিগন্যালটা দেখতে কিরকম হয়? আমরা রিয়েল সাইন কোসাইনকে দেখতে পারি, আঁকতে পারি, তোমাকে কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়াল সিগন্যালকে আঁকতে হয়। তো বেসিক্যালি এটা প্রপারলি ড্র করতে গেলে আমাদের 3টে ডাইমেনশনস লাগে, বিকজ বুঝতেই পারছো যে যখনই তুমি ইমাজিনারি নাম্বার নিয়ে ডিল করো তো অবভিয়াসলি তোমাকে একটা ডাইমেনশন বেশি করতে হয়। তো এটা একটা কমপ্লেক্স সিগন্যাল, সো অবভিয়াসলি তোমার এখানে রিয়েল পার্ট আছে, ইমাজিনারি পার্ট আছে। নট অনলি দ্যাট, ইট ইজ নট এ নাম্বার, ইট ইজ এ সিগন্যাল। ওকে, সো অবভিয়াসলি ইট হ্যাজ এ টাইম ভ্যারিয়েন্স or some kind of variance, in space হতে পারে, টাইম হতে পারে। তোমরা ইএফ থিওরিতে এরকম ধরনের সিগন্যাল প্রচুর দেখেছো। সো সেই সিগন্যালটা দেখতে কিরকম? দেখো এটা সেই ফেজার, যে ফেজারের কথা আমি তোমাকে বলছিলাম, সেই ফেজার ডায়াগ্রাম। তো মেইনলি এটা রিয়েল অ্যাক্সিস, ইমাজিনারি অ্যাক্সিস, ইউনিট সার্কেল, e to the power j 2 pi f naught t, that is the 2 pi f naught মানে ওমেগা নট, j ওমেগা নট t। এই ফেজারটা এদিকে মুভ করছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, আর একটা ফেজার এদিকে মুভ করছে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন। যখন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে মুভ করছে তোমরা এটাকে ফেজ অ্যাঙ্গেলটাকে কি বলো? পজিটিভ বাই কনভেনশন। যখন ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে মুভ করছে তোমরা এটাকে কি বলছো? নেগেটিভ। সো এখানে তুমি লক্ষ্য করো একটা পাওয়ারে প্লাস এন্ড মাইনাস দুটো সাইন আছে, মানে ই টু দি পাওয়ার জে 2 পাই এফ নটটাকে আমি ওমেগা নট বলছি। ওমেগা নট টি যদি মুভ করে তাহলে কি হবে? এইভাবে মুভ করছে, অলওয়েজ মেকিং এ পজিটিভ অ্যাঙ্গেল। সিমিলারলি এটা যখন মুভ করছে এই ডিরেকশনে, ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে, অলওয়েজ মেকিং এ নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল। এই যে নেগেটিভ এখানেও দেওয়া আছে, ঠিক আছে? ইটস লাইক দ্যাট। আচ্ছা, এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি সবসময় যদি এটার মড নাও, মানে এটা ইউনিট সার্কেল কেন, এটা যদি মড নাও, বেসিক্যালি তোমার কোসাইন আর সাইন আছে হিয়ার। সো ইফ ইউ টেক দ্য মড ইউ উইল অলওয়েজ গেট 1, ঠিক আছে? স্কোয়ার রুট অফ cos স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার 1, সো অলওয়েজ ইউ 1, দ্যাট ইজ ইটস এ ইউনিট সার্কেল, অন এ ইউনিট সার্কেল। বাট একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখো, তুমি এইভাবে মুভ করছো, তো এটা ধরো তুমি ইয়েতে পাইলে, তোমার মনে করো মানে যে ইয়েতে কি বলে প্লেনে পাচ্ছো, সেই প্লেনের একটা অ্যাক্সিস হচ্ছে রিয়েল অ্যাক্সিস, একটা অ্যাক্সিস অ্যানাদার অ্যাক্সিস ইমাজিনারি অ্যাক্সিস। সো ইটস রিয়েল এন্ড ইমাজিনারি, দুটো অ্যাক্সিসে পেলে। বাট দ্য ডিপেন্ডেন্স অন টাইম, how it is varying with respect to time, is kind of not very clear from this picture. So for that you need another dimension, that is the time axis. So এখানে তুমি টাইম অ্যাক্সিসটা নিয়ে, সো এটা তো একটা ফেজার। সো উইথ টাইম এখানে তোমার টাইমটা চেঞ্জই হচ্ছে, এই ফেজ অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? যেই টাইম চেঞ্জ হচ্ছে উইথ টাইম বেসিক্যালি দিস ইজ মুভিং, ইটস লাইক দিস, এইভাবে 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 মুভ করছে, ইটস লাইক দিস। হিয়ার অলসো দে আর মুভিং লাইক দিস। সো তুমি অ্যাজ ইফ সেই ইনফরমেশনটাকে ক্যাপচার করতে, ইউ আর ট্রাইং টু ক্যাপচার দ্যাট ইনফরমেশন থ্রু দিস ডায়াগ্রাম। So in this diagram you have this imaginary axis, this one is the imaginary axis, this is the horizontal axis, the real axis, the vertical one is the imaginary axis. And now you have this figure, the blue lines are the arrow headed blue lines are the phasors, the different positions in time, position in time axis. So here it is 0 degree, then some change in a degree, some change, it's here it is 90 degree, more than 90 is changing 180, it's like that, like rotate. So if you just follow the position of the tips, you just see it is rotating like it's like a spiral, তাই না? মুভমেন্ট একটা স্পাইরালের মতো, তো ঠিক আছে? স্পাইরাল মুভমেন্ট যাকে বলে, বা স্পাইরাল মোশন। সো ইটস if you follow the position of the tips, how the tips are rotating or changing their position with respect to time. Now that means this spiral, এই যে এখানে একটা স্পাইরাল আঁকা হয়েছে, একটা স্প্রিং এর মতো দেখতে, ঠিক আছে? এটা আঁকা হয়েছে। এবারে if you look from this side, just to see, if you look from this side, here the projection on this plane will just be a circle, and the movement of the circle is like this. The circle is যে মোশনটা দেখো এদিকে, কারণ এদিক থেকে ঘুরছে, ইটস লাইক দিস। তুমি এই ফেজারটা দেখো, এটা এইভাবে ঘুরছে, ঠিক আছে? উইথ টাইম এইভাবে ঘুরতে 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 আসে। সো দ্য পজিশন the projection on this planeটা কি প্লেন? It is the real axis, it is the imaginary axis. On this plane of this spiral of the spring like nature, so it's like a circle. এই সার্কেলটা এখানে দেখানো আছে। And if you project this on this axis মানে এখানে দেখো এই প্লেনটা, এই প্লেনের এই অ্যাক্সিসটা কি? This axis is the imaginary axis, this axis is the time axis. So if you look from this side, এখান থেকে তুমি যদি দেখো it is basically, it's the projection is like a sine wave on this plane. So that is why
এবং এবং এই যে প্লেনের একটা অ্যাক্সিস হচ্ছে ইমাজিনারি অ্যাক্সিস, সেই জন্যই আমাদের ইমাজিনারি পার্টটা সাইন পার্ট। বাট ইফ ইউ লুক ফ্রম দ্য টপ, if you take the top view, that is the plan, তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছো না, এটা সাইড ভিউ, এটা টপ ভিউ। সো তুমি টপ ভিউটা নাও, তাহলে এই প্লেনটাই পড়ছে প্রজেকশনটা। এই প্লেনটা কি? এই প্লেনটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওয়ান অ্যাক্সিস দ্য টাইম অ্যাক্সিস, অ্যানাদার অ্যাক্সিস দ্য রিয়েল অ্যাক্সিস। সো এই পয়েন্টটাকে লক্ষ্য করে দেখো, মনে হচ্ছে যেন ঠিক কোসাইনের মতো লাগছে ওয়েবটা, ঠিক আছে, প্রজেকশনটা। সো ইটস লাইক এ কোসাইন। সো অন দ্য রিয়েল plane, it's actually, it projects like a cosine. So real, ওই জন্য রিয়েল পার্টটা কোসাইন থাকে, ইমাজিনারি পার্টটা সাইন থাকে। It's like this. So in general তোমার 3 ডাইমেনশনাল লাগছে, একটা টাইম আর দুটো হচ্ছে রিয়েল এন্ড ইমাজিনারি অ্যাক্সিস ইন জেনারেল। সো এই e টু দি পাওয়ার j ওমেগা নট t বা এরকম ধরনের সিগন্যালকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। ওকে, এবার কোন প্লেনে বা কোন ইয়েতে তুমি প্রজেক্ট করছো অ্যাকর্ডিংলি তুমি সেটা আঁকো, সেটা ডিফারেন্ট থিং। বাট ইন জেনারেল তোমার এই পিকচারটা যেটা চাওয়া হয়। সো এই ফেজারের যে টিপ গুলো, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, হাউ ইউ আর কানেক্টিং দ্য টিপস। সো হোয়েন ইউ কানেক্ট দ্য টিপস, ইট লুকস লাইক এ স্প্রিং or the motion is like a spiral motion. Okay, so it is all about this complex signal. Now what is the negative frequency? Now এখানে তো তোমরা দেখলে অলরেডি পজিটিভ পার্ট, নেগেটিভ পার্ট, এটা তো ম্যাথমেটিক্যালি ইটস ওকে, যে আমি কোন দিকে মুভ করছি অ্যাকর্ডিংলি আমার পজিটিভ বা নেগেটিভ এটা চেঞ্জ হচ্ছে। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ, যেহেতু তোমার এই ই টু দি পাওয়ার একটা প্লাস জে ওমেগা নট টি, একটা মাইনাস জে ওমেগা নট টি থাকছে, ঠিক আছে, যেটা মেইনলি তোমার এই যে রিয়েল যে সাইনোসয়েড হয়, এখানে দেখো এটা বা এটা কোসাইনই হোক বা সাইনই হোক, এর একটা কনস্টিটিউয়েন্টস, ওয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউয়েন্টস, এটা এর একটা দেখো পজিটিভ পার্ট আছে, নেগেটিভ পার্ট আছে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা ম্যাথমেটিক্যালি ইটস ওকে, আমরা সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু ফিজিক্যালি আমরা নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কনসেপ্ট আনাটা ইজ বিট ডিফিকাল্ট। নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি ফিজিক্যালি বলতে আমি কি বুঝি, ঠিক আছে, নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা কনসেপ্ট আনাটা একটু ডিফিকাল্ট, কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি as far as the especially Fourier সিরিজ বা Fourier ট্রান্সফর্মের রেসপেক্টে যদি তুমি বিচার করো, মানে যেখানে ইন জেনারেল যেখানে তোমার স্পেকট্রাল অ্যানালিসিস করা, মানে স্পেকট্রাম নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়, সো ইন দোজ কেসেস you can draw the negative frequency axis, okay, like negative time axis, you can draw the negative frequency axis, but in reality negative frequency realization is bit difficult. তো নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিকে অনেকে অনেকভাবে রিয়েলাইজ করে বা ইন্টারপ্রেট করে, আমরা কিছু কিছু এক্সাম্পল বা কিছু কিছু কেসে দেখবো, বাট মেইনলি এটা আসে ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্টে, ঠিক আছে, বা ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্টে রেলেভেন্সটা সবচেয়ে বেশি। তো যেমন এখানে একটা দিয়েছে, এটা তোমরা ছোটবেলায় প্রথম জিওমেট্রিতে পড়েছিলে, সরি ট্রিগোনোমেট্রিতে পড়েছিলে, যে কোসাইন cos of minus omega naught t plus theta যদি থাকে, so you know cos of minus theta is basically cos theta, so same thing, okay, so fourth quadrant এ দুটোই পজিটিভ, সো এখানে ঠিক তাই মাইনাসটা কমন নিলে ওমেগা টি মাইনাস থিটা হয়, সো মাইনাসটা ভ্যানিশ, মাইনাসের কোনো প্রয়োজন নেই, সো এটা ইকুয়ালস টু এটা। ওকে, এটা একটা নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিকে এইভাবে তুমি ইন্টারপ্রেট করতে পারো, আর ইউ গেটিং দ্য পয়েন্ট, এটা নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি ছিল, সো ইউ ক্যান ইন্টারপ্রেট লাইক দিস, এটা এক ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে। আর একটা পয়েন্ট এখানে যেটা একটু আগেই বললাম, যে প্লাস মাইনাস তোমার দুটো থাকছে, সো একটা হচ্ছে cos ওমেগা নট টি প্লাস জে সাইন ওমেগা নট টি, আর যদি মাইনাস থাকে তাহলে হচ্ছে মাইনাস জে সাইন ওমেগা নট টি। এবারে পয়েন্টটা হচ্ছে যে যদি এখানে যদি সাইন থাকতো, সে ফর এক্সাম্পল এটা যদি সাইন থাকতো, তাহলে সাইনের ক্ষেত্রে মাইনাস হলে কি হতো, মাইনাসটা তুমি যে কমন নিতে, তাহলে ব্যাপারটা এরকম হতো যে সাইনের আগে একটা মাইনাস চলে আসতো, মানে অ্যাজ ই নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি মানে হচ্ছে যে তোমার it is like a যে you are basically inverting, মানে এটা ইনভার্সন হচ্ছে কাইন্ড অফ, এরকম বলতে পারো, ঠিক আছে, যে সাইন ছিল সেটা মাইনাস সাইন হয়ে গেল, এটা সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, তো তুমি সেভাবে ওকে ইন্টারপ্রেট করতে পারো। তো এটা ওই জন্য বললাম, এটা সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করছে যে কোন কনটেক্সটে তুমি কিভাবে তাকে দেখছো, বাট ইন জেনারেল এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি দেখাটাই বেটার, ফিজিক্যালি ইন্টারপ্রেট করাটা একটু ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে, মানে বা ভিজুয়ালাইজ করাটা একটু ডিফিকাল্ট। ওকে, তো এবারে ফুরিয়ারের কনটেক্সটে যে কথাগুলো বলা হয়, মানে ফুরিয়ার অ্যানালিসিসে যে কথাগুলো বলা হয়, সেগুলো হচ্ছে একটা, তার মধ্যে একটা কমন টার্ম হচ্ছে স্পেকট্রাম, স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে লাইন স্পেকট্রাম। সো হোয়েন, হ্যাঁ বলো স্যার, বলছি ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে। বলো।
স্যার আমরা তো ফ্রিকোয়েন্সি ডিফাইন করি যে নাম্বার অফ সাইকেলস পার সেকেন্ড, হ্যাঁ, তো নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি তো এরকম ভাবে ডিফাইন করতে পারবো যে নাম্বার অফ নেগেটিভ সাইকেলস পার সেকেন্ড, তাহলে ওটা উল্টো দিকে যাবে, এরকম ভাবে কি বলতে পারি? নেগেটিভ সাইকেলস মানে 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 যখন আমি সাইকেল বলছি তখন ওটার তো একটা ডিরেকশন ছিল। সেটা তুমি ফেজারের রেসপেক্টে বলতে আমার কথাটা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ওই তো বললাম ফেজারের রেসপেক্টে বললে তো নেগেটিভ আসবেই, তুমি কোন ডিরেকশনে মুভ করছো সেই রেসপেক্টে বললে আসবে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যখন টাইম স্কেলে আঁকো কোন একটা সাইকেল, ঠিক আছে, ধরো এত এই টাইমের মধ্যে এতগুলো সাইকেল করলো, কমপ্লিট করলো, সেখানে তুমি নেগেটিভ সাইকেল কিভাবে বলবো? তুমি যেটা করতে পারো সাইনের, ওই জন্য তো বললাম সাইনের ক্ষেত্রে তুমি কি করো, মানে তুমি যে কথাটা বলছো অ্যাকচুয়ালি আমার কথাটাকে একটু অন্যভাবে বলছো। মানে সাইনে এই যে এখানে দেখালাম না, কোথায় গেল, এই যে এটা যদি সাইন হতো, সাইন হলে এটা একটা নেগেটিভ সাইন আসতো তো, হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছো আসতো তো। তার মানেটা কি, তার মানে সাইনটা যে তুমি এইভাবে আঁকো, নেগেটিভ সাইন হলে কি উল্টো দিকে আঁকবে, বুঝতে পারলে? তো রিভার্সাল হয়ে গেল, তো অ্যাম্পলিটিউডে রিভার্সাল হয়ে গেল, তো তার মানে সেটাকেই তুমি নেগেটিভ সাইকেল বলতে পারো, এছাড়া আর কি। ওই জন্যই বললাম মানে ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ভিজুয়ালাইজ অর ইন্টারপ্রিট, বাট ম্যাথমেটিক্যালি ইটস ওকে। তুমি যেটা বলছো সেটা ম্যাথমেটিক্যালি বলছো, মানে ফেজার ডায়াগ্রামও বেসিক্যালি একটা ম্যাথমেটিক্যাল টুল। তো তুমি সেই রেসপেক্টে বলছো যে আমি ক্লকওয়াইজ মুভ করছি কি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভ করছি, ইটস লাইক দ্যাট, কি অ্যাঙ্গেল করছি, কোন দিকে করছি, সেগুলো ঠিক আছে, সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমি বলছি ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন, আমি সেই সেন্সে বলছি। সাইকেল নেগেটিভ মানে তো তুমি ওইভাবে বলতে পারো না, সাইকেল নেগেটিভ মানে কি, সাইকেল ইজ জাস্ট এ নাম্বার, যে এতগুলো সাইকেল করছে, তার আবার নেগেটিভ নাম্বার কি গুলো? আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? আমি কি বলতে চাইছি যে এই টাইমের মধ্যে এতবারও অসিলেট করেছে সে, তো সেটা দ্যাটস এ সাইকেল, নাম্বার অফ সাইকেলস। বাট সেটা কি করে নেগেটিভ হয়? নেগেটিভ সাইকেলস তো তুমি ওইভাবে ইন্টারপ্রিট করা বা ভিজুয়ালাইজ করা ডিফিকাল্ট, সেটাই আমি বলছি বারবার কথা। বাট ইউ ক্যান ডু ইট ম্যাথমেটিক্যালি। এবার ম্যাথমেটিক্যালি ইকুয়েশন দিয়ে করো, তুমি এরকম ফেজার ডায়াগ্রাম দিয়ে করো, সেগুলো তো অন্য পয়েন্ট, সেটা ঠিকই আছে। মানে স্যার বলছিলাম যে সাইনটা নেগেটিভ আসছে কারণ ওটা মানে গ্রাফিক্যালি ওটা একটা অড ফাংশন বলে, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ আর কস্টটা আসছে না কারণ ওটা ইভেন ফাংশন বলে, তো আমি হ্যাঁ, যদি ওটাকে নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিসে প্রপাগেট করি তাহলেও আমাকে ওই সেম নেচারটা দিচ্ছে। এক্স অ্যাক্সিসে প্রপাগেট করি মানে মানে স্যার মানে আমি যদি পজিটিভ না গিয়ে যদি নেগেটিভে মুভ করি, বাঁদিকে মুভ করো, ডান দিকের হ্যাঁ জায়গায়, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওটাও আমার মানে সেম সেম আর সেম ওরিয়েন্টেশনই দিচ্ছে আমার, ওরকম ভাবে কি বলতে পারি? না না, সেইভাবে ব্যাপারটা দেখো, সে তো তোমার হবে বিকজ এটা তো কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল, তো বাদিক ডান দিক তুমি যেদিকে যাও না কেন তুমি নেচার তো ডেভিয়েট করবে না, সেটা ঠিক আছে, আমি সেটা বলছি না। আমি বলতে চাইছি যে দেখো সাইকেল ইজ বেসিক্যালি নাম্বার, ঠিক আছে, সাইকেল এতগুলো সাইকেল ফর্ম করছে, ইজ বেসিক্যালি নাম্বার। এবারে যদি তোমাকে আমি বলি যে একটা নেগেটিভ 2 নাম্বার অফ সাইকেলস ফর্ম করেছে, এটাকে তুমি ভিজুয়ালাইজ কিভাবে করবে আমাকে, প্র্যাকটিক্যাল সিগন্যালের রেসপেক্ট বা ইন্টারপ্রিট কিভাবে করবে, ম্যাথমেটিক্যালি নয়। এরকম স্যার হবেই না, এরকম হওয়া আমি যাবে সে না কথাটাই এরকম। বলতে চাইছি, ওই ভিজুয়ালাইজেশনটা বা ইন্টারপ্রিটেশনটা ইজ ডিফিকাল্ট। এটা ওইভাবে করা, একটা নাম্বারকে নেগেটিভ করা মানে হচ্ছে যে তুমি সেখানে একটা নাম্বার মানে কি, তোমার কতগুলো সাইকেল একটা টাইমের মধ্যে এতবার অসিলেট করেছে, তুমি এতবার অসিলেট করেছে সে ফরে, বা এতগুলো পিরিয়ডও কমপ্লিট করেছে, কি এতগুলো কমপ্লিট অসিলেশন করেছে, এই যে কথাগুলো আমরা বলি এগুলো তো বেসিক্যালি একটা নাম্বার। সেই নাম্বারটা নেগেটিভ হওয়ার মানেটা কি, সেটাকে আমি মানে ফিজিক্যালি বলছি, ম্যাথমেটিক্যালি নয়। সেই জায়গাটা বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট, মানে সেই জায়গাটাকে ইন্টারপ্রিট করা, ব্যাখ্যা করা বা এক্সপ্লেন করা বা শব্দের মাধ্যমে তাকে বোঝানো ইজ ডিফিকাল্ট, আমি সেটাই বলতে চাইছি কথা। বাট ইউ ক্যান ডু ইট ম্যাথমেটিক্যালি, ইউ ক্যান ডু ইট বাই দ্য ফেজার ডায়াগ্রামস অর অল দোজ টাইপস অফ দিস টুলস অ্যাভেলেবল, সেগুলো দিয়ে করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। সেখানেই তো বলছি নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সির কনসেপ্টটা সেখানেই থাকে, ম্যাথমেটিক্যালি আসে, কিন্তু ফিজিক্যালি ওইভাবে বলাটা ডিফিকাল্ট, এই কথাটাই বারবার বলতে চাইছি। আচ্ছা, তো লাইন স্পেকট্রাম, লাইন স্পেকট্রাম ইজ স্পেকট্রাম, যেটা বলছিলাম ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড আর টেকনিক্যাল টার্ম দ্যাট ইজ অফেন ইউজড
in the context of Fourier analysis. Spectra. Spectrum, singular, plural, but anyway, so here it is a one-sided spectrum. Suppose you have this signal xt a cos omega naught t plus theta 0 or theta naught, it's a phase part. Now we basically draw two types of spectrum, in general, two types of spectrum. One is the amplitude spectrum and the phase spectrum. In amplitude spectrum, basically we draw the amplitude with respect to the frequency. And in the phase spectrum, we draw just a phase with respect to the frequency. Now you see, look at the representation. This is a real cosine signal. Cosine signal, it's a real signal. So in the real signal, here, there is no concept of any negative frequency. Here, in this context, there is no concept of any negative thing. So the omega naught is a positive frequency, and this positive part is written here. This positive on the omega axis. And that is why it is written as one-sided, because whatever you will draw at one side, not on both the sides. So it's a one-sided spectrum. And why it is line? Because whenever you are drawing something, it is basically nothing but a line. So this means what? You have one single frequency component whose frequency is omega naught and its amplitude is A. That is the information captured through this amplitude spectrum. So this is separately called amplitude spectrum. This is called phase spectrum, and as a whole is called the Fourier spectrum, or in general the line spectrum of Fourier or series. So, and particularly when you will deal with the trigonometric functions like cos, sine, etc., obviously it would be one-sided. When you will deal with the complex exponential function, it will be a both-sided, double-sided. Then you have the concept of the negative frequency also. Okay, so you have to draw that. But here you don't need to draw. Even if it's a sine and even if you have a negative part, even if it's a negative part, then it's a cosine, then you don't need to bother, because the negative and the positive is the same thing, only the phase will change. Are you getting my point? If instead of a cos omega naught t plus theta naught, and here if you have a negative sign, what would be the spectrum? স্পেকট্রাম স্যার এটা চেঞ্জ হবে না, না ওমেগা নটে এ থাকবে, ঠিক আছে, আর ফেজে কি হবে? দিস ফেজ উইল বিকাম নেগেটিভ মাইনাস, তাহলে এটা নিচের দিকে চলে যাবে। বুঝতে পারলে? একটাই সাইডে থাকলো, কিন্তু এই যে লেটা এটা নিচের দিকে চলে যাবে, হয়ে গেল। আর যদি এটা সাইন থাকতো মাইনাস ওমেগা নট টি প্লাস থিটা নট, এটা থাকতো তাহলে কি হতো? অ্যামপ্লিটিউডটাও নিচে নেমে যেত। ভেরি গুড, অ্যামপ্লিটিউডটা নিচের দিকে। ভেরি গুড, এই তো সাইনটা তো অড ফাংশন। একদম এটাই বলতে চাইছি, এই কথাটাই বলতে চাইছি। তো স্পেকট্রামটা থেকে বুঝতে পারলে, স্পেকট্রাম থেকে তো বুঝতে পারলে। সো নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিটা বেসিক্যালি ট্রান্সলেটেড হলো নেগেটিভ অ্যামপ্লিটিউডে, অর পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে গেল বলতে পারো, কাইন্ড অফ। তুমি যদি সেই সেন্সে ভাবো, ইটস ওকে, তার বেশি কিছু আর ভাবতে পারছি না, ঠিক আছে। আর কসের ক্ষেত্রে কিছু হবে না, যদি ফেস থাকে জাস্ট ফেস পার্টটা চেঞ্জ হবে, আদারওয়াইজ আর কিছু হবে না, মানে অ্যামপ্লিটিউড আনএফেক্টেড থাকে। যাই হোক, সেটা হচ্ছে এই ব্যাপার। তো এবারে যদি ডাবল সাইড স্পেকট্রাম দেখি, ডাবল সাইড স্পেকট্রাম মানে যেটা একটু আগে বললাম, যদি আমি কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়ালের টার্মসে লিখি, তাহলে আমার ডাবল সাইড স্পেকট্রামের কনসেপ্টটা আসবে। মানে যেখানে আমার ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা নট টিও থাকছে, মাইনাস জে ওমেগা নট টিও থাকছে। ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন, এই যে অ্যামপ্লিটিউড ছিল যেটা এ, that is kind of divided by 2, and each part এর জন্য a by 2 টা, this a by 2 divided, এটা ডিভাইড হলো দুটো পার্টে, এবং প্রত্যেকটা পার্ট চলে গেলে একটা করে ফ্রিকোয়েন্সি, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে গেল। তার মানে দেখো, এই টার্মটা দেখলে তুমি বুঝতে পারবে, এখানে ফ্রিকোয়েন্সিটা কি প্লাস ওমেগা নট। তো প্লাস ওমেগা নট হলো কি হবে, এই ওমেগা নটের জন্য এখানে অ্যামপ্লিটিউডটা কত থাকছে? a by 2। আর এখানে ফেজটা কত থাকছে? ফেজটা থাকছে প্লাস থিটা নট। দেখো ওমেগা নটে প্লাস থিটা নট। Whereas if you follow this part এটা নেগেটিভ সাইড, নেগেটিভ ওমেগা নট। সো দেখো এখানে নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কনসেপ্ট, ডাবল সাইডেড হলো, দু সাইড, বোথ সাইড। ওমেগা নট মাইনাস ওমেগা নটের জন্য অ্যামপ্লিটিউডটা কিন্তু চেঞ্জ হলো না, অ্যামপ্লিটিউডটা একই থাকবে, কিন্তু কি হলো, ফেজ পার্টটা লক্ষ্য করো, ফেজ পার্টটা নেগেটিভ হয়ে গেছে। সো ফেজটা হয়ে গেল নেগেটিভ।
তার মানে এখান থেকে একটা ইনফরমেশন তুমি এখান থেকে পাচ্ছ এই টু সাইডেড লাইন স্পেকট্রাম থেকে। লাইন মানে হচ্ছে স্পেকট্রাম গুলো সব একটা লাইন, একটা ভার্টিক্যাল লাইন, ঠিক আছে? সো এই জন্য একটা লাইন স্পেকট্রাম বল। তো এখান থেকে একটা ইনফরমেশন পাচ্ছ। দেখো এরকম ধরনের অ্যাকচুয়ালি যে রিয়েল সিগন্যাল, এই রিয়েল সিগন্যালটাকে তো আমি এভাবে ভেঙেছি, ইট ইজ জাস্ট এ মোড অফ রিপ্রেজেন্টেশন। রিপ্রেজেন্টেশনটা আলাদা করেছি, আর কিচ্ছু না। রিপ্রেজেন্টেশনটা আলাদা হওয়ার জন্য আমার স্পেকট্রামটা দেখতে যেন মনে হচ্ছে আলাদা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এখানে আমার যে পয়েন্টটা লক্ষ্য করা সেটা হচ্ছে যে দ্য নেচার অফ দ্য অ্যামপ্লিটিউড স্পেকট্রাম এন্ড দ্য নেচার অফ দ্য ফেজ স্পেকট্রাম। দ্য অ্যামপ্লিটিউড স্পেকট্রাম ইজ অ্যান ইভেন ফাংশন। Amplitude spectrum is an even function, and your phase spectrum is an odd function. That is the point to note. ঠিক আছে, if it's a real signal. আচ্ছা, এবার ফুরিয়ার সিরিজ কি বলছে, যে কথাগুলো আমরা ডিসকাস করছিলাম সেটাকে এখানে আন্ডার সাম বুলেটস লেখা হয়েছে। দেখো, it's basically an alternative method of signal representation, and be specifically আমি বলি এটা periodic signal representation. Okay, Fourier series mainly ওই যে বললাম infinite series of sinusoids. So infinite series of sinusoids মানে একটু আগে যেটা দেখালাম যে xt is a periodic function, xt equals to xt plus capital T, and that can be written as summation of all those k minus infinity plus infinity a k to the power j k omega naught t. So it is basically, it's like that. Okay, এখানে সিগন্যালকে রিপ্রেজেন্ট করা এজ এ ফাংশন অফ ফ্রিকোয়েন্সি। এখানে যা কিছু করছি আমরা মেইনলি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন অ্যানালিসিস করছি। তো সেই জন্য এই যে স্পেকট্রাম টেকট্রাম গুলো যখন আঁকা হচ্ছে এগুলো সবকিছু কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি রেসপেক্ট। লক্ষ্য করে দেখ, আমার টাইমটাকে অলরেডি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে চলে গেছে। আর তোমরা যে মানে যে পিরিয়ডিক সিগন্যাল গুলো হয়, মানে মেইনলি যেগুলো আমাদের যেগুলো নিয়ে আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ডিল করি, সেগুলোকে আমরা ফুরিয়ার কোএফিসিয়েন্টের টার্মসে এক্সপ্রেস করতে পারি। ওই যে এ অফ কে লিখেছি, a of k to the power j k omega naught t, a of k হচ্ছে ফুরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট। আর এবারে উল্টো দিক থেকে তুই ভাবো, দেখো আমরা কি লিখেছি, x of t কে লিখেছিলাম সামেশন k minus infinity plus infinity a of k e to the power j k omega naught t in general লিখেছিলাম। তাহলে তুমি যদি if you look at the right hand side and from the right hand side if you want to go to the left hand side, তার মানে এটাকেও তুমি এভাবে বলতে পারো তো যে the xt can be decomposed into a infinite sinusoids weighted by ak, ঠিক আছে? এবারে তার মানে ak is nothing but the Fourier coefficient, okay, or the scalar multiplier, যাই বলো না, একই ব্যাপার। ওকে, আচ্ছা এবারে তুমি উল্টো দিক থেকে বলো যে তুমি যদি if you know all those sinusoids, মানে at least মানে theoretically ভাবো, if you know all those infinite sinusoids and if you just sum up, if you superimpose, then you are supposed to get the xt back. You're supposed to get back the xt, and that is called the synthesis method of synthesis. তো এটাকে মানে কি হচ্ছে, তোমার কাছে এক সমস্ত ই টু দি পাওয়ার ওই সব কোএফিসিয়েন্ট গুলো রয়েছে, একে সব রয়েছে, এই সমস্ত একে গুলো যদি থাকে তো তুমি জাস্ট ওই সাইনোসয়েডস গুলোকে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করবে একে দিয়ে, এবং তুমি যদি সাম আপ করো, সুপার ইম্পোজ করো, তাহলে এটা এক্সপেক্টেড যে তুমি এক্স অফ টি পাচ্ছ। তার মানে এক্স অফ টি তোমার অ্যাকচুয়াল সিগন্যালটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল, যাকে তুমি একটা সেন্সে তুমি করছো কি লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডের দিকে তাকালে মানে হচ্ছে তুমি তাকে ডিকম্পোজ করছো, প্রথমে ভেঙে দিচ্ছ কম্পোনেন্টসে, আবার রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডের দিকে তাকানো মানে হচ্ছে কম্পোনেন্টস গুলোকে অ্যাডাপ্ট করে তুমি ওটাকে কনস্টিটিউট করার চেষ্টা করছো, মানে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সিনথেসিস। তো সেই কথাটাই বলেছে যে তোমার কাছে ফুরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট জানা থাকে, তুমি মানে ইউ ক্যান গো ফ্রম দ্য রাইট সাইড টু দ্য লেফট সাইড, তুমি তাকে সিনথেসাইজ করতে পারবে, মানে সিনথেসিস মেথডটা পসিবল। সো ইন ওয়ান ডিরেকশন ইউ আর গোয়িং টু অ্যানালাইজ, ইন আনাদার ডিরেকশন ইউ আর গোয়িং টু সিনথেসিস or synthesize rather. So analysis and synthesis, both the things are possible. ঠিক আছে, লেফট সাইড টু রাইট সাইড or রাইট সাইড টু লেফট সাইড, তুমি কোন দিকে মুভ করছো, কিভাবে দেখছো তার উপর জাস্ট ডিপেন্ড করছে। আচ্ছা, এই কনটেক্সটে আমি একটা পয়েন্ট একটু তোমাদের মেনশন করব, যেটা হচ্ছে জাস্ট ইউ রিকল আওয়ার ডিসকাশন of your signals and vectors. Vectors and signals এর আমরা যে ডিসকাশনটা করেছিলাম, কম্প্যারিজন এন্ড এটসেট্রা, সেই ওই কনটেক্সটে সেই ডিসকাশনটাকে একটু রিকল করতে হবে, ঠিক আছে? ওটা রেফারেন্স আমি দিচ্ছি প্রথম, ওটা যদি তোমরা জেনে থাকো বা ওটাকে যদি একটু বুঝতে পারো, তাহলে এখানে আমার অ্যানালিসিসটা ইজি হয়ে যাবে।
মানে ডিসকাশনটা ইজি হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে আমরা এই যে কম্পিউটেশন আমরা করছি ফুরিয়ার সিরিজে, এটার আরেকটা নাম হচ্ছে হারমোনিক অ্যানালিসিস। হারমোনিক অ্যানালিসিস মানে হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস গুলো আছে না, এই যে সাইনোসয়েডস হ্যাভিং ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিস, এগুলো সব হারমোনিক্যালি রিলেটেড। হারমোনিক্যালি রিলেটেড মানে মনে করো যদি কোনোটা ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি f নট হয়, আরেকটা ফ্রিকোয়েন্সি হয় মনে করো 2f নট, তার একটা হবে 3f নট, 4f নট, 5f নট, 6f নট, so on and so forth. দ্যাট মিন্স একটা একটার সঙ্গে হারমোনিক্যালি রিলেটেড। ঠিক আছে, এবারে প্রত্যেকটা for each and every type of periodic signal, whether all the harmonics will be present or not, that is different thing. It may so happen that some of the harmonics may be present, some of the harmonics may not. It may so happen that suppose the odd harmonics are present, evens are not. It may so happen the evens are present, odds are not. It may so happen that all the harmonics are present. But whatever the thing is, in general, it is called harmonic because the one frequency is harmonically related to the other. And the last point that is important, that is the orthogonal set. এই অর্থোগোনাল এর রেসপেক্টে আমি বলছি, এইখানে তুমি লক্ষ্য করে দেখো আমরা বেসিক্যালি কি করছি, ভালো করে লক্ষ্য করো। একটু আগে আমি যে টার্মটা লিখেছিলাম xt summation of k minus infinity to plus infinity x ak e to the power j k omega naught t, আর এখানে কি লেখা আছে না, xt equals to summation n equals to 1 to capital N cn x of n t। যদি তোমাকে অর্থোগোনাল সেট অফ সিগন্যালস থাকে, তাহলে জেনারেলাইজড ফুরিয়ার সিরিজকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। ঠিক আছে, এই হচ্ছে সেই ফুরিয়ার কোএফিশিয়েন্ট, অ্যানালগাস টু দ্য ফুরিয়ার কোএফিশিয়েন্ট। আর এই এক্সএনটি হচ্ছে সেই অর্থোগোনাল সিগন্যালের একটা যে সেট আছে তার মধ্যে একটা, মানে যেটাকে আমরা ওখানে জেনারেল কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়াল বলেছিলাম, সেইটারই একটা সামেশন করা হয়েছে। এটা ফাইনাইট সামেশন, আমরা ইন জেনারেল ইনফাইনাইট সামেশন দেখেছি, একই ব্যাপার। ঠিক আছে, কনসেপ্ট ইম্পর্টেন্ট। এখানে সামেশন করা হয়েছে ফ্রম 1 to n, সো n নাম্বার অফ কম্পোনেন্টস করে আমি xt কে পেয়েছি। অথবা উল্টো দিক থেকে বলতে পারি xt কে ডিকম্পোজ করা হয়ে এরকম ভাবে আমাদের একটা ফাইনাইট নাম্বার অফ সিগন্যালস পাওয়া গেছে, যে সিগন্যালস গুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে অর্থোগোনাল। এই পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এইটাই আমরা কিন্তু সিগন্যালস এবং ভেক্টরস এর যখন অ্যানালিসিস করেছি বা কম্প্যারিজন করেছি, বাট ওই ডিসকাশনটা যেটা করেছি সেইখানে আমরা এই পয়েন্টটাকে মেনশন করেছি। ঠিক আছে, এইটা ওই জন্য বললাম যেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট। এরপরেও আরো কতগুলো জায়গা লাগবে। আচ্ছা, এই স্লাইডটা অলরেডি আমি বলে দিয়েছি। ঠিক আছে, এক্ষুনি বললাম আইগেন ফাংশনের কনসেপ্টটা, সেই জিনিসটাকে এখানে লিখেছে জাস্ট, আর কিছুই না। কনভলিউট করে করা আছে। হ্যাঁ, কনভলিউট করে করা আছে, একই গল্প যেটা আমি বলেছি সেটাই এখানে বলেছে। তো এটা আর আমি নতুন করে কিছু বলছি না। এটাও ওই কনটেক্সটেই বলা আছে। দাঁড়াও, এখানে নোটটা কি আছে একটু দেখে নিই। ওকে, দ্য ট্রান্সফার ফাংশন। আচ্ছা, ট্রান্সফার ফাংশনের ডেফিনেশন, মানে এখানে যে ট্রান্সফার ফাংশনটা ডেফিনেশন বলেছে, মানে এইচ অফ এস যেটা আমরা বললাম না, এইচ অফ এস যেটা আমরা বলছি আইগেন ভ্যালু, সে এইচ অফ এসটা এখানে দেখো ওরা আবার স্পেসিফিক্যালি এইভাবে দেখিয়েছে, মানে ইটস জাস্ট এ রিপ্রেজেন্টেশন আর কিছুই না। সো ইট ইজ কল্ড দ্য ট্রান্সফার ফাংশন অফ দ্য সিস্টেম এইচ অফ এস, হুইচ ইজ দ্য আউটপুট সিগন্যাল আউটপুট। এবার আউটপুটটা কি? আউটপুট divided by the input when input is the everlasting exponential e to the power st. এবার e to the power st যে সিগন্যালটা তুমি অ্যাপ্লাই করেছিলে, মানে যেটাকে আমরা আইগেন ফাংশন বললাম অফ দ্য সিস্টেম, সেটা অ্যাপ্লাই করার জন্য তুমি একটা আউটপুট পেয়েছিলে, সেই আউটপুট পেয়েছিলে আর ডিভাইড বাই তাকে ইনপুট দিয়ে করলে, যে ইনপুটটা অ্যাপ্লাই করেছো সেটা করলে তুমি বেসিক্যালি যেটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে এইচ অফ এস। And h of s basically s-টা কি? s-টা আমি বলেছিলাম s-টা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন, কমপ্লেক্স ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন। সো বেসিক্যালি এটাকে বলা হয়, ওই জন্য h of s-টাকে বলা হয় হচ্ছে ট্রান্সফার ফাংশন, অর সামটাইমস বলা হয় সিস্টেম ফাংশন ফর দ্যাট সিস্টেম। ইট ইজ ইন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন। ব্যাপারটা হচ্ছে কিছুই না, তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করো, তুমি যদি এই জায়গাটা একটু ভালো করে দেখো, এই এক্সপ্রেশনটা h of tau e to the power
a minus s tau d tau integration minus equal to plus equal to h of s. So basically এটা হচ্ছে টাইম ডোমেনের ইম্পালস রেসপন্স। টাইম ডোমেনে আমরা যে ইম্পালস রেসপন্স পাই h of t, ঠিক আছে, সেই h of t আর মেনলি এটা হচ্ছে তোমার যে সিগন্যালটা তুমি অ্যাপ্লাই করেছো, ঠিক আছে, এইটার রেসপেক্টে তুমি যদি বিচার করো দিয়ে করলে অ্যানালাইজ করলে তুমি এখানে পাচ্ছ লেফট হ্যান্ড সাইডে পাচ্ছ h of s, h of s। সো তার মানে আমি বলতে পারি যে h of s এটা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে আমরা সিস্টেমের জন্য ট্রান্সফার ফাংশন বলছি বা সিস্টেম ফাংশন বলছি, দ্যাট ইজ অ্যানালোগাস টু h of t, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পালস রেসপন্স ইন দ্য টাইম ডোমেন। তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে টাইম ডোমেনে h of t তোমাকে যে ইনফরমেশন দেয়, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে h of s তোমাকে সেই ইনফরমেশনই দেয়। তার মানে ওয়ান ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট টু আদার। মানে টাইম ডোমেনের রেসপেক্টে তুমি যদি দেখো তোমার সিস্টেম সম্বন্ধে, তোমার যদি সিস্টেমকে ক্যারেক্টারাইজ করতে তোমার যে ফাংশনটা লাগে তাকে আমরা বলি ইম্পালস রেসপন্স, দ্যাট ইজ h of t। তেমনি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনের রেসপেক্টে তুমি যদি দেখো তোমার সিস্টেমটাকে ক্যারেক্টারাইজ করতে যে ফাংশনটা লাগে বা ডেসক্রাইব করতে যে ফাংশনটা লাগে, দ্যাট ইজ h of s, হুইচ ইউ অ্যাকচুয়ালি গট ফ্রম দ্য h of t। এটা কি বলা হচ্ছে সিস্টেম ফাংশন বা ট্রান্সফার ফাংশন, ঠিক আছে। সো এটা তোমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মও পাবে, এটা যে শুধুমাত্র ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম বা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম আছে, জেড ট্রান্সফর্ম আছে, সব জায়গায় আছে এই ট্রান্সফার ফাংশনের ডেফিনেশন। তো মেইনলি ট্রান্সফার ফাংশন কিন্তু নট, ইট ইজ নট গেইন। মানে অনেকে কনফিউজড হয়, এই আউটপুট বা ইনপুট বলা থাকে, তো আউটপুট বা ইনপুট কি লক্ষ্য করে, এটা ইটস ইন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন, ইট ইজ নট গেইন। গেইন হচ্ছে যে আউটপুট ইনপুটের যে রেশিও, সেটা হচ্ছে গেইন, কিন্তু ইট ইজ নট গেইন। ইন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন ইট ইজ বেসিক্যালি যে আউটপুটটা পাচ্ছ গিভেন দ্য ইনপুট, সেটা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনের। তার মানে উল্টো দিক থেকে বলতে পারো যে আউটপুট সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফর্ম ডিভাইডেড বাই দ্য ইনপুট সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফর্ম, মানে যেটা টাইম ডোমেনে থাকবে তার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন রিপ্রেজেন্টেশন। এবং এর সঙ্গে আমি একটা কথা অ্যাড করব, যেটা হচ্ছে গিভেন অল দ্য ইনিশিয়াল কন্ডিশনস আর জিরো। এইটা মাথায় রাখতে হবে, কোনো ইনিশিয়াল কন্ডিশন নেই, ইনিশিয়াল কন্ডিশন সব জিরো। তার মানে সিস্টেমটা ইনিশিয়ালি রিল্যাক্সড আছে। যখন তুমি ইনপুট অ্যাপ্লাই করছো, এক্সাইট করছো, তখন সিস্টেমটা রিল্যাক্সড আছে, কোনো রকম কিছু মেমোরি, কোনো রকম কিছু স্টোরিং এলিমেন্ট কিছু নেই, কমপ্লিটলি জিরো। এই কন্ডিশনে তার মানে তোমাকে যদি কোনো সিস্টেমের রেসপন্স ট্রান্সফার ফাংশন বা কি বলে সিস্টেম রেসপন্স বের করতে হয়, সেটা তুমি যে ডোমেনেই করো না কেন, ল্যাপ্লাসে করো, ফুরিয়ারে করো, জেডে করো, ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার অফ দ্য সিস্টেম এটসেট্রা, টাইপ অফ সিস্টেম, তোমাকে সবসময় একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। তোমরা সার্কিট থিওরিতে নিশ্চয়ই দেখেছো, ইনিশিয়াল কন্ডিশনটাকে জিরো করে নিতে হয়। ইনিশিয়াল কন্ডিশন জিরো না করলে কিন্তু এটা অ্যাপ্লিকেবল। যাই হোক, সো আচ্ছা, এখানে বলেছে ইন দিস ডিসকাশন উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য এভারলাস্টিং এক্সপোনেনশিয়াল হুইচ স্টার্টস এট মাইনাস ইনফিনিটি, নট দ্য কজাল থিং। এটা তো বোঝাই যাচ্ছে ওখান থেকে, বিকজ দ্য সাইনোসয়েড দ্য ফর্ম অফ দ্য এক্সপোনেনশিয়াল। হ্যাঁ, এটা তো বললামই যে সাইনোসয়েড তো বেসিক্যালি ইজ দ্য ফর্ম অফ দ্য এক্সপোনেনশিয়াল, দ্য ই টু দি পাওয়ার st ফর্মে। তার মানে তোমার এভারলাস্টিং সাইনোসয়েডস দিয়ে তুমি যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফাংশন, মানে যেটা আমি বলছিলাম যে আইগেন ফাংশন, ইটস এ সেট অফ আইগেন ফাংশনস। সো ই টু দি পাওয়ার st অফ দিস ফর্ম দেয়ার মে বি মেনি ফাংশনস লাইক এ কস, সাইন, এটসেট্রা। সো সেগুলো তুমি যদি অ্যাপ্লাই করো তুমি সেম জাতীয় নেচারই পাবে, সেটাই বলতে চাইছি। আচ্ছা, এটা তো অলরেডি আমি দেখিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে, এটা অলরেডি বলা হয়ে গেছে, সুতরাং এই স্লাইডটা আর বলার দরকার নেই। ইটস বেসিক্যালি ওই লিনিয়ারিটি প্রপার্টিটাকেই করে একাধিক এক্সপোনেনশিয়াল যদি তুমি অ্যাপ্লাই করো বা একাধিক আইগেন ফাংশনস যদি অ্যাপ্লাই করো, তাহলে তুমি কিভাবে সিস্টেম রেসপন্সটা পাচ্ছ সেটা, ডিকম্পোজিশন অফ দ্য সিগন্যাল এন্ড লাইক দ্যাট। তা এখানে একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেখো, ইট ইজ বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ দিস সিগন্যাল, blue color signal, it's a periodic signal, a square wave বা rectangular wave, ঠিক আছে, it's a periodic in nature. Okay, so within this frame, the portion of the signal that has been captured, you just concentrate on that. এখানে কি করা হয়েছে, you have been asked to represent this signal with the help of sinusoids. Basically আমরা কি করছি, যে কোনো periodic signalকে আমরা represent করছি in terms of some sinusoids. সো এবারে দেখো, মনে করো একটা পার্টিকুলার সাইনোসয়েড আছে,
হ্যাভিং এ সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি, কোন একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি, তাকে দিয়ে যখন তুমি রিপ্রেজেন্ট করছো, দেখো রিপ্রেজেন্টেশনটা ইজ নট সো গুড। It is a sinusoid, and with this you are trying to represent or reproduce kind of, or this kind of signal whose nature is like this, এরকম সিগন্যাল কে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাইছো, ঠিক আছে, with a single frequency sinus, ঠিক আছে। the representation is not good, there are overshoot, undershoot, means that error, positive error, negative error, there are many things, ঠিক আছে। but so then the next point is you can add on another component, তুমি আরেকটা ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট হলো অ্যাড করাতে রিপ্রেজেন্টেশনটা স্লাইটলি বেটার হলো, দেখো একটু বেটার হলো, but still there are oscillations, there are overshoot, undershoot, and all those things, there are humps, okay, so this is not so good. Even now you again add on another component add করার ফলে কি হলো, seems to be better with respect to this, seems to be better, but still there are oscillations, overshoot, undershoot, okay, etc., and not exact representation of this. You cannot capture the exactly blue colored signal by this this red signal, say, even now. But again you add on another component. With this component the situation become a bit better, even better, but not best. It is not the best approximation yet, so you are supposed to add on another component. This is the way, this way you are basically keep on adding the components, different components, you just keep on adding, and you are trying to represent your original signal, that is the xt, in the left hand side. And the right hand side, what you are actually doing, you are basically adding different sinusoids having different frequencies multiplied with Fourier coefficient, that is the multiplicative factor, that is the a of k, or the coefficient, Fourier coefficient a of k. So a of k, that is called the weighted sinusoids. আমি যদি এক কথায় বলতে চাই, that is called the weighted sinusoid. Weighted sinusoid কে এরকম ভাবে তুমি অ্যাড করতে যাচ্ছ, and you are trying to add করে কি করতে যাচ্ছ, you are trying to come closer and closer to the original signal. The original signal is the blue colored signal. So এইভাবে এখানে চারটে মানে নেওয়া হয়েছে কেস, এরকম তুমি আরো নাম্বার অফ কেস ইনক্রিজ করতে পারো, যত ইনক্রিজ করবে তুমি much more accurate রিপ্রেজেন্টেশনের দিকে যাবে, বাট স্টিল 100% অ্যাকুরেসি আসবে না, 100% অ্যাকুরেসি আসবে না। কেন আসবে না, কি বৃত্তান্ত আমরা পরে দেখছি সে ব্যাপারটা, ঠিক আছে। বাট জাস্ট মানে এই পার্টিকুলার স্লাইডের রেসপেক্টে আমি এই কথাগুলো জাস্ট বলবো। আচ্ছা, এই যে ভেক্টর, এই জায়গাটা আমি বলতে চাইছিলাম যে ভেক্টর অ্যানালিসিসের এই জায়গাগুলো অলরেডি দু একটা কথা আমরা ডিসকাস করেছি, এই যেমন ধরো এই যে এরর ভেক্টর, ঠিক আছে, এগুলো আমরা ডিসকাস করেছি। তো সিগন্যাল এন্ড ভেক্টর আমি বলেছি সেম থিং। তো ভেক্টরের জন্য যা যা কনসেপ্ট অ্যাপ্লিকেবল সিগন্যালের জন্য, এগুলোকে আমি আলাদা করে ডিসকাস করছি না, এই যে এইগুলো আমরা অলরেডি বলেছি, ঠিক আছে। আমি এখানে এই যে সিএনএ রিপ্রেজেন্টেশন, এগুলো আমরা সব বলেছি, ঠিক আছে। অর্থোগোনাল সেট কি ইত্যাদি, এই জায়গাগুলো আমি আসছি না, এগুলোকে আমি স্কিপ করে যাচ্ছি, আমি ডেরিভেশনও স্কিপ করে যাচ্ছি, একদম আমি ডাইরেক্টলি চলে যাচ্ছি এখানে সিগন্যাল। আচ্ছা, অর্থোগোনাল কন্ডিশন, এই যে বলছিলাম না অর্থোগোনাল সেট, অর্থোগোনাল কন্ডিশনস হচ্ছে ধরো অর্থোগোনাল সেট অফ সিগন্যালস এর জন্য আমরা কি মানে সেটের মধ্যে কারা কারা থাকে। সেটের মধ্যে আছে ধরো ওয়ান তো একটা সিগন্যাল নয়, বেসিক্যালি এটাকে আমি একটা ডিসি কম্পোনেন্ট আমরা বলি, এটা ফিক্সড ভ্যালু, ঠিক আছে, 1। এছাড়াও কি আছে দেখো হারমোনিক্যালি রিলেটেড সমস্ত কোসাইন সিগন্যাল গুলোকে লক্ষ্য করো, cos ওমেগা নট টি, ওমেগা নট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি। সো উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট cos 2 ওমেগা নট টি ইজ দ্য সেকেন্ড হারমোনিক। ফার্স্ট হারমোনিক মানে হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল, the second harmonic, তারপর কি থাকবে থার্ড হারমোনিক, ফোর্থ হারমোনিক, it's nth harmonic and so on. Similarly sin এর ক্ষেত্রে তাই থাকবে, sin ওমেগা নট, 2 ওমেগা নট, 3 ওমেগা নট, 4 ওমেগা নট and so on and so forth, এগুলো থাকবে। এবারে যে অর্থোগোনাল কন্ডিশন, যেটা ওই একটা কিছুক্ষণ আগে একটা স্লাইডে দেখালাম, এই অর্থোগোনাল কন্ডিশনসটা কি? অর্থোগোনাল কন্ডিশন তোমরা ছোটবেলায় ট্রিগোনোমেট্রিতে দেখেছো, এইটাকে একটু বেসিক্যালি ওই এটা মানে একটু সফিস্টিকেটেড ওয়েতে রিপ্রেজেন্টেশন, আর কিছুই না, একই জিনিস। তো তোমরা জানো
যদি আমরা যে কোনো কোসাইন সিগন্যালকে দুটো কোসাইন সিগন্যালের মধ্যে মাল্টিপ্লাই করি এবং তাকে ইন্টিগ্রেট করি ওভার এ সিঙ্গেল টাইম পিরিয়ড যদি করি, যেখানে এই এম আর এনটা এক না, মানে যে দুটো আমি এখান থেকে তুলেছি, তো এই সেট থেকে আমি তুলেছি দুটো সিগন্যাল, দুটোই কোসাইন, বা দুটোর মধ্যে এটা হচ্ছে কি এই যে এম ইজ নট ইকুয়ালস টু এন, তবে দুটো ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট, মানে হারমোনিক্যালি রিলেটেড দুটো কম্পোনেন্ট। এবারে তাদের মধ্যে আমি যদি ইন্টিগ্রেট করি ওভার এ সিঙ্গেল টাইম পিরিয়ড, whether that is for the cosine or for the sine, same thing, ultimately I will get 0, তাহলে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ ইজ 0। এটা আমরা জানি, ছোটবেলায় করেছি। আবার আরেকটা প্রপার্টি হচ্ছে, যদি আমি কোসাইন কম্পোনেন্ট তুলি, দুটো কোসাইন তুলতে পারি, দুটো সাইনও তুলতে পারি সিমিলারলি, যেখানে এম আর এন দুটো এক, সেম, মানে সেম ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট, কিন্তু 0 নয়, মানে ডিসি নয়, ঠিক আছে? সো সেটা যদি হয়, তাহলে আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করি ওভার এ সিঙ্গেল টাইম পিরিয়ড, আমি পাই T0/2, মানে আমার যে টাইম পিরিয়ড তার হাফ পাই। এটাও আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, প্রুভ করেছি, ঠিক আছে? আর একটা কি, যদি একটা কোসাইন তুলি আর একটা সাইন তুলি, একটা কোসাইন একটা সাইন তুলি, তাকে যদি ইন্টিগ্রেট করি ওভার এ সিঙ্গেল টাইম পিরিয়ড মাল্টিপ্লাই করে, মাল্টিপ্লাই মানে ভার্সনটাকে, তাহলে whatever the value of m n, for all values of m n, whatever the value, সবসময় আমরা 0 পাবো। এই তিনটে মেন কি বলবো কন্ডিশনের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আমার বাকি সমস্ত অ্যানালিসিস, ঠিক আছে? কারণ এটা তো অর্থোগোনাল সেটের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা মনে করে দেখো, এই যে এই স্লাইডের যে কথাটা লেখা ছিল, এই অর্থোগোনাল সেট অফ সিগন্যালস, ফুরিয়ার সিরিজ ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড লাইক দিস। এটা হচ্ছে খুব জেনারেল ফর্ম, আর অলরেডি আমি অ্যাকচুয়াল ফর্মটা লিখে ফেলেছি তার আগে, যেটা আমি তোমাদের বললাম, x t equals to summation k minus a to plus a pt a k to the power j k omega naught t। তো যাই হোক, সেই রেসপেক্টে এই স্লাইডটা মানে অর্থোগোনালিটি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সেটা জাস্ট বলা, মানে এটা বলার কোনো দরকার পড়ে না, সবাই তোমরা জানো, বা স্টিল এই জাস্ট এটা আছে বলে বলি। আচ্ছা, এবার ট্রিগোনোমেট্রিক ফুরিয়ার সিরিজ আমরা রিপ্রেজেন্টেশন তাহলে কিভাবে করছি? এটা ট্রিগোনোমেট্রিক, কিন্তু এক্সপোনেনশিয়াল নয়, ট্রিগোনোমেট্রিক। ট্রিগোনোমেট্রিক ফুরিয়ার সিরিজে দেখো, আমাদের যে সিগন্যালটা আছে xt, এটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল, তাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য মেইনলি তিনটে কম্পোনেন্ট নেওয়া হয় ইন জেনারেল। একটা হচ্ছে ডিসি কম্পোনেন্ট a0, একটা হচ্ছে কোসাইন রিলেটেড যে কম্পোনেন্টস থাকে, একটা হচ্ছে সাইন রিলেটেড কম্পোনেন্টস। আর যে সামেশনটা করছি আমরা, যে সামেশনটা করছি হচ্ছে n equals to 1 to infinity। কেন 0 নয়? বিকজ 0টা অলরেডি এখানে চলে গেছে, ঠিক আছে? 0টা অলরেডি এর মধ্যে চলে গেছে ডিসির মধ্যে, তাহলে এখানে আছে 1 থেকে, তার মানে 1 মানে কি, এর মানে কোনো cos ওমেগা নট টি, sin ওমেগা নট টি। আর এই যে n আর bn, এটা হচ্ছে যে মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাক্টর, যে কোএফিশিয়েন্ট, যে কনস্ট্যান্ট, যেটা বললাম ফুরিয়ার কোএফিশিয়েন্ট, সেটা হচ্ছে এটা, বা ওয়েটেড ওয়েট যে ফ্যাক্টর দ্বারা ওয়েট করছি বা স্কেলিং করছি, যেভাবে বলো যা খুশি একইভাবে, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে n আর bn, ফাইন। তারপরে বুঝতেই পারছো যে যখন n1 এটা a1, n2 a2, n3 a3, like b3, etc etc। আর এই দেখো হারমোনিক্যালি রিলেটেড, n1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, এরকম চলতে থাকবে ইন জেনারেল ইনফিনিটি বলছে। and that is valid because it is a periodic signal, so it is valid from any point or any value t to t1 minus t0। এখানে একটা কথা আমি একটু বলি, যে অনেক সময় মনে হতে পারে যে উইদিন এ পিরিয়ড মানে ইউ হ্যাভ টু কাউন্ট ফ্রম 0 and from that you have to go up to t or t0। no, that is not true। you can start from any point, as it is a periodic, you can start from any point, and from that point you only go up to one period, the time which is equals to the interval which is equals to 1 period, that's all। that is why it is written like this, t1, any arbitrary time, not 0, not specifically equals to 0, any point on the axis, positive value, negative value, 0 value, doesn't matter, any point, সেখান থেকে তুমি জাস্ট সেইটার সঙ্গে t0 অ্যাড করো, up to that span or ইয়ে অবধি তোমাকে যেতে হবে, that's all। so one period interval, ব্যাস এটাই গল্প, আর কিছু না। so and what is t0? you know, 2 pi by omega naught, and omega naught is the fundamental frequency of the series। এই যে দেখতে পাচ্ছ ফান্ডামেন্টাল, যখন n যখন 1, so it's the fundamental component,
ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট। ওকে, যেটাকে বলি ফার্স্ট হারমোনিক। ফার্স্ট হারমোনিক মানে কিন্তু ওটাই, ফার্স্ট হারমোনিকটা বলে না, ওটা ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্টই বলে। সেকেন্ড হারমোনিক থেকে বলে, সেকেন্ড মানে হচ্ছে 2, থার্ড মানে 3, লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, তো ওকে, আমি এই অবধি আজকে স্টপ করছি। এর পরের পার্টটা আমি পরের দিন পড়াবো। ঠিক আছে, আজকে এই অবধি রাখছি। ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা পরের দিন মানে আচ্ছা তোমাদের তো আর বেশি দিন ক্লাস হবে না, ক্লাস তো অলরেডি রুটিন ফুটিন দিয়ে দিয়েছে। তো আমার তো আরো ধরো 2টো তো মিনিমাম ক্লাস লাগবেই, 2টো তো লাগবেই। তো কালকে তোমরা একটা ক্লাস করো, ঠিক আছে? দুপুর বেলাটা হয়তো আমার হবে না, হয় একদম সকালের দিকে হতে পারে অথবা সন্ধ্যের দিকে হতে পারে। তোমরা কোন সময়টা কমফোর্টেবল? আমাদের ক্লাস আছে কটা থেকে? 10টা থেকে 12টা একটা, আবার 12টা 15 থেকে 2টো 15। ঠিক আছে, তাহলে সন্ধ্যাবেলা করো। ঠিক আছে, সন্ধ্যাবেলা 7:30 থেকে করো। স্যার সন্ধ্যেবেলায় করাবেন? কেন? আর সন্ধ্যেবেলা স্যার আমার একটু প্রবলেম হয়ে যায় আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা, তোমার সেই ওই প্রবলেমটা। কিন্তু উদয়, একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমি তো না হলে ইয়ে করতে পারবো না, মানে আমার কাছে টাইম নেই। আমি বুঝতে পারছি তোমার প্রবলেমটা, বুঝেছি, কিন্তু আমার তো অ্যাটলিস্ট এখনো 2টো ক্লাস তো লাগবেই মিনিমাম মিনিমাম। কালকে ক্লাসটা না নিলে আমি নেবো কবে? কারণ তোমাদের 11 তারিখে লাস্ট ক্লাস, তার মধ্যে একদিন আমি পাচ্ছি। ও আমি তো আমার রেগুলার ক্লাসই পাবো না, কারণ আমার তো বুধবারে ক্লাস থাকে, ওয়েডনেসডে। সো বুধবার তো 12 তারিখ। সো আমি তো আমার অ্যাকচুয়াল ক্লাসটাই পাচ্ছি না অ্যাজ পার দ্য রুটিন। প্রবলেমটা এখানে। আমার অ্যাটলিস্ট 2টো ক্লাস লাগবে, না 2টো ক্লাস আমাকে যদি হয় রবি সোম দাও অথবা সোম মঙ্গল দাও। এবারে আমি চাইছি যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। কাল নিলে কালকেই ভালো, আর নাহলে আবার একদিন এক্সট্রা নিতে হবে, বেশি নিতে হবে। তো সেই জন্যই বলছিলাম। সোমবার দিন তোমাদের কি আছে? সোমবার তো 8:30 অবধি। কি মানে সকাল থেকে? সকাল থেকে হ্যাঁ স্যার, 10টা থেকে 10টা থেকে রাত 8:30 অবধি। হ্যাঁ। মঙ্গলবার? মঙ্গলবারটা স্যার ওই দিনটা ফাঁকা আছে মোটামুটি। সকালবেলাটাই শুধু প্যাক, মানে 10টা থেকে 5:30 অবধি। 5:30। ওই অবধি কি আছো? প্যাকড আছো? হ্যাঁ প্যাক্ট, তারপরে আর নেই। তার মানে তো সেই সন্ধ্যেবেলাতেই হচ্ছে ব্যাপারটা, তাই তো? তাহলে স্যার কালই হ্যাঁ, করুন, সন্ধ্যেবেলা কি ছাড়া বলেন? হবে না। সন্ধ্যেবেলা ছাড়া হবে না। তাহলে আমি স্যার তো কালকেই বলছি। করুন। কালকেই করতে করুন হবে, মানে স্যার, আমি কালকে অনেক আর করছি। মঙ্গলবার করতে হবে, কিছু করার নেই আমার উদয়, সরি। হ্যাঁ মানে আমার আমি তো টাইম পাচ্ছি না, তোমাদের মানে কমন টাইম হতে হবে তো। ঠিক আছে, আমি কালকে একটা নিয়ে নিচ্ছি আর একটা মঙ্গলবার নিয়ে নেবো, কারণ সোমবার দিনটা তোমাদের হবে না। স্যার 8:30 কালকে অবধি। যদি 6টা থেকে 6টায় না, আমি ঠিক বলতে পারছি না, কারণ আমার একটা মিটিং আছে, মিটিংটা কখন শেষ হবে তার উপর ডিপেন্ড করছে। আমি ওই জন্য একটু বাফার টাইম ধরে নিয়ে 7:30 বলেছিলাম। 7:30 জায়গায় 7টা হতে পারে, কিন্তু তার আগে যদি মিটিং শেষ না হয় তা আমি তোমাদের বলে ফেললাম, আবার দেখা গেলো মিটিংটা কন্টিনিউ হচ্ছে, শেষ হলো না, তখন কি হবে? বাজে ব্যাপারটা হয় না, তোমরা ওয়েট করবে ফালতু। সেই জন্যই আমি একটু 7:30 বলেছি, বা 7টা, 7:30 জায়গায় খুব জোর 7টা হতে পারে, তার আগে মনে হচ্ছে না হবে বলে। ঠিক আছে, 7টা থেকে করি তাহলে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার 7টা থেকে করি কালকে, 7টা থেকে, তাহলে 7টা থেকে 9টা মোটামুটি। ঠিক আছে, আর সোমবার দিনটা তো তোমাদের হচ্ছে না, তাহলে মঙ্গলবার দিন নেবো লাস্ট ক্লাস। কালকে একটা নেবো, মঙ্গলবার একটা নেবো, ওই সন্ধ্যাবেলাতে। আচ্ছা, তোমরা একটু ওয়েট করো, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দিই। আহ 30123 কেউ আছো?
306, Present, sir. 7, 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, 13, 14, Sir, 13, sir. 13. এ গান চালিয়েছি কোথায়? 314, দাঁড়াও, তুমি লাস্টে বলে 313। আচ্ছা, 313 গেল। 315 নেই, তাই তো? 316, 316, Sir, 303 দিয়েছেন? হ্যাঁ 313 দিয়েছি। Sir, 31 না, sir, 303. 303, হ্যাঁ স্যার। ও না 303 দিইনি। আচ্ছা দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা 315 নেই, 316, 316 আছো? নেই। 318, 319, Yes, sir. 320, 319. হ্যাঁ ঠিক আছে। 320 নেই। 321 আছো? 321 নেই। আচ্ছা 321 নেই। 322, 21, 22 সব অ্যাবসেন্ট, তাই তো? স্যার 322 প্রেজেন্ট। 322 প্রেজেন্ট, আচ্ছা বেশ। 322 প্রেজেন্ট। 324, Yes, sir. 3 to 4. 325, 401, প্রেজেন্ট স্যার। 6, Present, sir. 8, Present, sir. 11, Present, sir. 16, 416, absent. 418, Present, sir. 919, Yes, sir. 420, Present, sir. আচ্ছা 425, Present, sir. 427, Present, sir. 428, Present, sir. 429, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, 433, absent. 435, 436, Yes, sir. 437, 437, 438, আচ্ছা কেউ কি বাদ গেছো? বাদ যাওনি, ঠিক আছে। ঠিক আছে তাহলে কালকে 7টা থেকে। স্যার বলছি যে হ্যাঁ। ওয়েডনেসডে ক্লাসটা নিলে কি প্রবলেম হবে? আমার কি প্রবলেম হবে? তোমরা করবে কি? তোমার তো 11 তারিখে অফিসিয়ালি বলেছে, আমি সেই জন্যই বললাম আমার কি প্রবলেম আছে। 12 তারিখ আমার করলে ভালো হয় কালকের জায়গায়। তাহলে তোমরা বলো সেটা আমাকে। আমার দুটো ক্লাস অ্যাটলিস্ট লাগবে, এটা আমি তোমাদের বললাম, ঠিক আছে? এবারে তো একটা তো স্যার টিউসডে, একটা তো টিউসডে, ঠিক আছে। আর একটা যাবে আরেকটা স্যার ওয়েডনেসডে যদি সকালে 10টা থেকে 12টা। হ্যাঁ হতে পারে, আমার অসুবিধা নেই। তোমরা তাহলে একটা কাজ করো, ঠিক আছে। তোমরা নিজেদের মধ্যে একটু ডিসকাস করে নাও, ঠিক আছে? তুমি কি সিআর? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা তাহলে তুমি আমাকে একটা মেল করে দেবে আজকে রাতের মধ্যে, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। যে তোমরা কালকে করতে চাইছো না এই কালকের ক্লাসটা বুধবার সকালে করতে চাইছো, ঠিক আছে? আমাকে জাস্ট জানিয়ে দেবে, তাহলেই হবে। আর মঙ্গলবার দিনটা কিন্তু কনফার্ম, ওটাকে আর চেঞ্জ করো না, টাইম নেই। ঠিক আছে স্যার, ওইটা কনফার্ম। সেকেন্ড, হ্যাঁ ইভিনিং। ওকে ঠিক আছে। ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার লিভ করছি তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ লিভ করে যাও, লিভ করে যাও।